好，各位亲爱的网友朋友，大家好。 Hello everyone. 今天咱们的话题呢也是特别有意思哈，是个心灵类的。 Today, the 我得 topic 说 of 说看。 discussions is very interesting. 其实我们都很 It's relating to the 挺兴奋的， spiritual 特别期 aspect. 待，是关于讲到情商了， We 特别 talk 需要师 about 傅指点呐。 emotional 哎呀 intelligence. 我就是一直自 Master 认为他是个没什么情商的人哈。哎呀，师傅是高智 You're 慧 going to 大 teach 智 us 慧 about 的 it, Master. 就是一 Actually, 般 I 就 feel that 顺 I'm 声说好话 someone 呀，见 who 什么 doesn't 说 have 什 a 么 lot 话 of 这个 emotional 其实我真做不 intelligence. 到啊。你比如说到现在哈，我就是说我不认这个路， For example, 我 to 就 today, 语言都是通的情况下，就是我问路我都心里有障碍。 I find that if I 我说 find that 我 I do 问 not 路 know 他 the 不会 way, 打我吧？ I have difficulties even to 反正还 ask 是 for 就是 directions. 这个方面还是沟通能力还是比较差的。 So I think that I am not so good 我 at 觉得我们其 communicating. 实遇到的就是挺要紧的，就是没情商。其实平时里说起来，就好多人就感觉说话像缺心眼儿。 对，或者像个小 Actually, a 刺猬 lot of times 说话 we 就 find 往 that 里 people 刺 when they 着 talk, they 所以 are 这种 too 状态 blunt, 下真让人 honesty. 着急呀， They have 着 low 急。 EQ, 哎， and they 所以 easily hurt 像我们 and 身边 offend 有好多 others. 小伙伴哈，我们的小伙伴就是有一段年龄了，那其实正在准备要谈恋爱呀、约会 We 呀 have some 这些情况 young 下哈， friends, 我 they are 们 they 其 reach 实 a 作为 certain 姐 age 姐啊什么的 and 都 they 挺 are 关 at the 心的。 stage of 哎呀，有 wanting 的时 to 候问 find 问 a 他们 life 进展怎么 partner. 样，哎呀，这个情商啊，真让我着急。我给你讲个这个 But 小故 they 事 have 啊， very low 让我 EQs. 演 Let me 出 share 来 with you 啊 some 好 examples. 来，就是就是我我们小伙我是伴男生哈，我讲 Let's 是 say 我是 I'm the 男生 guy. 啊，我们头一回约会嘛哈， The first time we 到 have 了 a 约会地 meeting. 点了，啊，今儿个天气不错哈。 Well, the weather is 小 nice. 坤，这个你看咱们，我今儿个来李阿姨让我来的呀。 I'm here because 是 of 呢， Auntie 李阿姨 Lee. 是妈妈的朋友 Auntie 啊 Lee is mom's 其实 friend. 李阿姨跟我们家可熟了。 Yeah, actually, 那 Auntie 个 Lee is 李 very 大哥 close to 呀 my family. 这个今天早上我出来的急，也没吃饭，肚子 Oh, 饿了 actually, this morning when I came out, I was 早上 quite 咋不吃 hungry. 饭呢？ I didn't have a 我 meal 一早吃得 yet. 很饱，我妈出 Oh, 来 is 给 it? 我煮了3个鸡荷包 I 蛋。 have a big meal this morning, 啊， and I'm still burping. 就是为了还打个饱嗝。大哥真的吃饱了。 Well, 我 you 是 have 为 a 了 big 赶这 meal. 个约会，家里离这个地方远呐。啊 But for me, I had to 那大 rush 哥 for 您看 this 旁边有一 meeting. 个这个 I 卖 live 面的 quite 店儿 far. 咱要不然 How 去 about let's 我 grab 去 a 吃 quick 一碗 bite? 面 I know 你 of a 就 noodle 少 shop 一点陪 nearby. 陪我嘛，好吗哎？呀，我 How about 一大 you 早 eat 吃 with 一 me? 大碗 You can 面 eat 了，哎 less. 呀，我吃不下，你吃吧，你吃吧。我 No, 看着 no 你 need. I just had 好好好 noodles. 我们就到了这个面店儿了哈。 So 然 we 后 now 我就 we 点了一 reached the 碗 shop. 面。哎，我说那大哥呀，你看您干坐着也不好，要不给您要 And 杯 the 水 woman 吧， said, 好吗，大哥？ How about you 这 have 一 a 杯 glass 水 of 还得收 water? 钱吧？ And the 多少 man 钱 asked, Is the water here 我也 free? 不太清楚啊。 Well, the 哎呀 woman 我们 replied, 服务 I'm 员 not 吧 so 哎 sure. 呀，这 So 尴 there are 尬 some 了半 awkward 天 moments at the 是 meal. 啊顺畅哈。对呀，你说这个嗯这个男生就是真的太直率了。 So 啊 this 就是 guy 多 is 挺实在的哈。对，实 very 在 blunt. 就是他都没想到这个时候要多照顾一下女生。 He 哈 didn't know that 陪 at this 人 stage 家 it's important to 就是 care about the 要 woman's 是回 feelings. 去的话，妈妈肯定说你咋没眼咱们说这见个效果吧哈，嗯，就是如 Let's 果 talk 这 about 个 the 一对 effect. 男女初次约会哈，今天谈对 Let's say 象 this 根 is 本 the 不容 first 易 time that 哈 they。meet. 约个会，将来的话成为男女朋友，说谈得来，说不定走上结婚哈，这多好啊。但是这两个人这样见面的话， But if this 是不 is 是有点 how 不太容 they 易成功啊？ encounter, 这个不容 the 易产生 chances 化学 is 反 hard for 应 them no to be chemistry together. 就是说，你说法语我听不懂，就是没有化学反应。 There's no 化学 chemistry 反应 between 啊 them 就 actually. 是我们就是生物反应都可以，就是关键是让人听着不那么快乐。 What is 哎 important is that对， the 这就 feelings 不容 after 易谈 hearing 下去。 the 对 the woman 啊 speak 除 is 非 not too 对方 good. 图你点什么，如果不图点具体的什么本事之类的，我估计能发展下去的几率不高。是所以你看这个情 Well, 况， if you have no 哎 very 呀，还就是真是。就讲到这个着急的 object, 事儿 you 哈 have no 情 very 商 specific 我呢有个 reasons 弟 it's hard 妹 for them 啊 to be 今年successful 比 in 赛 this 多了 interactions. 所以其实我作为她的大姐吧，挺替她操心的。 Let's say if 希望 I'm 她 the 早 late, 点 I'm the 就是 elder 结婚 sisters 之 of 类的 this 哈 boy 所 or 以 this 呢有时候 gentleman, 她也 I will be 问我 worried for 该 him 怎么办，我就给她 because he 支招 don't 啊 seem to have very good 我就 EQ. 说然后就说，哎，你们去看了电影了吗？ And maybe say like, let's go and watch a 看了啥 meal. 电影啊？他
说演什么大片儿就看呗，就是上映什么大片就看什么大片。 So the woman may say that, well, it doesn't matter what movie, we just see what's popular and we couldn't 什 watch. 么样的片子？我本来想说你去看个恐怖片吧。 Actually- 我想女孩子一看恐怖片，不是吓得直哆嗦吗？对吧？ Actually, they wanted to say that go and watch a horror movies. 就有对，护花的要这个感保护女觉。孩子。这样能够推 Because 进 sometimes the guy want the woman to bring the woman to watch a horror movie so that they can be a 恐 protector. 怖片我不怕的呀。你看碰到我这个大胆的妹妹，她就转不过这个脑子的弯儿。女汉子，对，真是一个女汉子。这个性改不了的。哎，给她一个棍子，她也能打老虎啊。哦，对，就是这样子。他找一个小绵羊也行，啊，其实。那反过来就变成，哎呀，那个男孩子说啊，我怕，是这样吗？ So actually, maybe when they watch the movies, it's the guy that's scared of the horror movie. 你表妹不怕恐怖片啊？ So your cousin's not afraid of horror movie? 师傅，一般来说啊，会有点那么意思的女孩子，如果 Usually. 看恐怖片啊，我怕。 So 叫 for 起来 women, if they are interested in the guy in a horror movie, they will say that, oh, I'm scared. And the guy usually will get close to the girl. 牵牵手啊， Or maybe they'll hold their 稍微 hands. 这个摸一摸后背呀， Or 这 they'll 个之类 touch 的 the 这 back. 个就一下子就 It's a 增进 type 感 of 情了。 it's a type of 男 showing 女授受不亲呐 showing some 刚 feelings. 是摸人后背呢，这话。说刚认识，他们已经有一段时间 So, 了 but why 有一 can 段时间 why 了 did he touch the back of the lady? 这个柴火得提 Actually, they have interacted for a 机 while, 会哈。 so they kind of like one another. 有时候我怕，说怕你还来， So if the person may say, "You are scared of the horror movie? Why are you here?" 男孩子说你怕我也怕。 And maybe the opposite sex may say, "You are scared. I'm 人男 scared 生 too." 大的，我把电影院给砸了。是，所以在这种场合下，真的就挺考验人的情 So 商 in 的 such a 哈 scenario, 所 it 以 can 我 be 特 quite 别为我这 testing. 个妹妹着急呀。 So I'm worried for my cousins, the 对 girl. 对对，我努力我估计几年我怕这一招使不上了，不知道下一招可以给她使一个啥。 I do not know what tactic she can use in the next round. 好，就是人和人相处的时候，这种接触的时候，其实这个情商太重要了。 Actually, the interactions between human beings, the emotional intelligence is very 这个 important. 表妹很可爱的，就是 Actually, my 很 cousin 很 is 可爱 very 就是 cute and 一个 adorable. 一个女汉子， It's just that she is a little bit more manly. 大方，落落大方，就是也不拘小节。 But she's a very generous 男 person. 生讲话就是 She's 直 not 心眼 too 儿啊 petty. 直来直去的话 Not the 对她来 typical 说 very 压根儿都 petty 不放 girl. 在心上 No. 的不在乎。不在乎 She doesn't really 啊 care 就是这样子 on the 所以我 on 呢 the 是希 petty 望她 matters. 学一点这种细腻的这种情感类的。 So I hope 哎 that she 就是 can learn a 就 little 让人 bit 觉得 emotional 女 intelligence, 孩子嘛小鸟 like a 依人 lady, how to have 向 some 男生来保护着 EQ like a 比 lady, 较容易迅速快 and 速 it's easier for her 是跟你表 to 妹说 find 过 a suitable life partner. 啊，说看我姐怎么说的。对，到了电影院最后再拿出来。 Maybe what she should do is she should ask you for advice, and every time before she want to interact with the opposite sex, she'll say, "Hold on, let me check my phone and I see what my sister says, my cousin says." 对呀，你专门冷的电影院啊，对呀，家里多暖和呀。 Actually, a lot of time the cinemas is very cold. 希望他听进去，下一回再去看电影的时 So 候。 I hope that next 让 time 这 when 男 she 生 go 说 to 我冷 watch the movie, 啊 she says that, "Oh, I'm cold." Maybe the guy may say, 这 "You 个 are 表妹 cold." 就是说 I'm 我 cold 姐 too. 说我冷，其实我不冷。对，这个 So it really depends on how they interact with one another. 这挺考人的哈。 It can be quite 我 trying. 觉得这个他应该怎么表达，他们两个应该怎么交流才觉得 So how should they 情商算 interact 高一点的？你们俩表演一下。 so that they can have a higher EQ? Well, how about two of you try to role play? 是我表妹啊，我是那个男生。 So I'm the guy, you are my young cousin. 好看，今天看个啥片儿啊？ So what movie should we watch 咱看 today? 一个稍微恐怖一点。 How about we watch a scary movie? 大的哈，走吧。 Okay, 这 let's 个片 go. 儿刚上映，大家都喜欢看。 Everybody like to watch this horror movie. It's just in the 看那些 cinema. 画面，哎呦，看得我害怕的。我说，大哥， I'm scared. I'm scared. 好吧，有哥在。 Don't be scared. I'm here. 哎，好，顺手牵了，看，这样就不怕了吧？哎呀，是 So let me hold on to you so that you're not scared. 你的意思抓着他的手还给他诊脉呢？ So you hold the hand 给我 tight. 诊脉。看 Are 心 you 跳 trying to feel her meridian point as well? 啊，
电影院里就很近的哈。 Actually, when you're in a cinema, you sit close to one another. 和下，你不管37、21，一把就抓住我的手就成功了，明白吗？就不怕其实是我要抓手。 Actually, movies, cinemas is a good place to hold on to the other person's hands, and then you're successful in getting a steady. 抓男生的手，一下子就抓住了就可以了。 Actually, the lady can also try to grab the guy's hand too. 难抓你的手呢？给他拉出来。你的手呢？完蛋了，这样的男生，那你就考验过了。今后基本上你怕呀、冷的时候都靠不上了，对吗？靠得上吗，师傅？这样的男生靠得上？ Well, Master, is such guy 这 reliable? 个男生对啊，你不太会有眼力劲儿哈。哎， If let's say the guy is not so sensitive towards the girl's feelings, 情调的，对对对，其实我觉得是比较结婚的对象。 actually, I think they're 你想 suitable 啊 life 你让 partner. 他老性出墙都不知道墙在哪。 Well, you think about it. If you ask them to have adultery, they can't even think of how to do that. 所以很难赢得异性的喜欢。 But because they're such a personality, 所以的话，这样的男生反而是 it's hard for them to appeal to the opposite 比 sex. 较踏踏实实。 So, as a husband candidate, 通常这 it's 个 very 人呢身怀 reliable. 绝技，哎，对，有一门之长哈。但是呢，就是不太会去给人做交流啊，或者推销呀。 But 社 people 交 of 啊 such 这方面 characters, 比较差 reliable person, 这种 they 人 may 哈 not 他 be a 的 good 应该说 salesperson, 动手能力或者是理科能力是很强的。 but they are a very 啊 strong 就比如说 hands-on 会计师 person, 哈 very 就可能 technical 会计师 person 啊 by 他对 nature. 数字对电脑哈一学就会啊，就 They are 特别 good in 聪明 computers, 啊，或者是 good with IT 男 numbers. 哈，弄电脑网络类的很厉害。 So usually some of these guys, they are very good on the internet 做 space. 销售难死他了。 But if you ask them to do 所以 sales, 这种 it 人 will be 通常是 very 比较 difficult. 踏实的 But such people are very down to 对就是 earth, 不太会给人做更加温柔细致 but 的 they are 沟 not 通 very gentle. 但是那你想，你找一个 But 男 you 的 think 太会 about 说 it. 话的时候， If you find a 那 life 比如 partner 说 who 你 is 35他 a 38说 sweet 这么会说 talker, 话这么机灵，长得还不错， and 怎 if 么 he's 还 good looking, 单着呢 what 单 happens? 着呢？ Are you 这 worried 个 about 问题 him? 复杂， That he may attract the opposite sex unnecessarily? 你还单着是啥意思啊？对不对？反而令人怀疑哈。 You may actually 那我觉 worry 得 for 那你 him, 有 and you may be 是 suspicious 聪 whenever 明 he sweet 但 talk 是呢 to 不 other 外 girls. 向，不太善于和人这种沟通啊。 So for people who 对这 can't 个 really 单着是 communicate 情有 with 可原 others, 所以 they 无 tend 论 to be 男女 more 生哈 reliable. 遇到这一类的人呢，其实还是挺好的结婚对象。 So when you 但 meet 是你 people 肯 like 定 this, 得不到那种温情 they 的 are 那种 good 表 life 达 partner, 哎呀，我爱你呀， but they are 怎么 not 你冷我 good 怎么表 at 现之类的，他都不太会。 using flowery words. 不过我感 To 觉我 please 的 you. 妹妹倒不是特别需要这一点。 I feel that my cousin don't really need someone who need to please her all the 这 time, 样的，是对，女汉子似的也挺。搭的哈。 because she is quite a strong character by 我 nature. 们不之前讲过，这个婚姻里头最好是狼羊打牌。 But we did talk about it before. It's good that in a relationship, 对， you had 所 a 以就 wolf 不分 and 男 a 女 sheep. 哈那有一 It 个 doesn't 人呢 matter 个 whether 性 you're a 是 guy or 稍微 girl. 刚强一些， If you have a 有一 person 个 who 呢 has a 就是 stronger character, 胆小柔弱一些。 it's better 这 that you 两个人 find 搭 someone 配 who is a 反而 little 互 bit timid, 哎 so that they 是 can 好 be a 的 match, complement 但 one 是这种 another. 沟通好， And 别 it's good 企 for 图 them to 有时候对 communicate. 方总能哄你开心，不一定你学会，我觉得学会，能够识人，能够了解别人，就知人善用一样 I 的 think what 感 is 觉啊 important is 其实我们也需 understanding. 要提高这样的识人的情商，哎也还是比较必要的。是是，对对，师傅高见。 Thank you, masters, for 这样的 your great 再给 insight. 你讲一个哈，就是我自己的那个故事。 Master, I want to share with you another story. That's my own personal experience. 啊，上健身班 I went for 有 a 些学员呢 health 都 and 是 fitness 特别希 class. 望就是加持嘛，老师加 So 持 somebody 所以 needed 有 to 一次 have 就是我们在 some 课程里把那个 blessings. 加持了，然后课后呢，他也是说，哎呀， And 加 we 持 did the 很好啊 blessings. 他 And 怎么 after the 怎么了 blessing, 啊 the 他 person 说 shared 有 that, 什么 well, 需 our 要要 blessing 加 is 持 good. 那我就给他做了个加持。 So she wanted me to 第二 do 天 blessings. The next 第二 day, 天上课了哦，上课 during 之 the 前 class, 他 before 远 the 远地看 class, 到我，哎呦， she 真的 saw 一 me. 脸喜庆的冲我跑过来 She was so 呀 happy 说感恩 when she 啊 see 感 me 恩 and 啊 she 物 said, 理师姐 Thank you, 我一 thank you, 看到 Uli. 你我就吃不下 Sister 饭 Uli, 了 I'm so 呀 happy I 太 can't 谢谢 eat. 你 I'm 了 so 呀 happy 你 for 咋 you. 说？哎呀 I'm so 我说 happy 我 when I see you. 就是你 I said, 没 What 吐啊 happened? 我就说那吃不下饭还算好，就 Why 千 is 万 it 别 that 吐 you are happy 哈 when you can't even 那 have a 就 meal? 那是怎么回事呢？嗯，其实就是加持了以后，它出现了辟谷的 So 效果。 actually, what happened is 哎呦， after 我们这个学员特别 I 会 did 说话 energy 她 blessing on her, 确实就是 she 辟 has 谷了， spontaneous 没吃下 fasting. 饭嘛，就是昨 She 天 don't 晚上 have 回 to 家 eat 就没 food. 吃下饭，吃不下饭了。
这么一连起来，看到我他就吃不下饭了。So when she see me, she can't eat. 太实诚了。So it's like spontaneous fasting. 这一激动哈，就说话听起来就是，就我觉得过于理解吧。是，你理解是咋回事儿？So what is your 挺好 understanding? 玩的哈，我们这学员就是讲话也挺出彩的。那我呢也犯过这样的错。Actually, for me, I've made some mistake before. I was too direct. I didn't think through, and I just blurted out. 那个远远的，就是当时也是在法台上给大家上课，远远的 During the class, 前一期的一个课程的新学员 I saw a new student 坐在那儿哈 who was sitting down there, 讲一下，讲完了以后，我看到他身边多了一个年轻的 and I 男士 find that 真的 beside 挺 the 年轻 person 的他俩 is 坐 a 在 young 一起 guy. 啊 They're 说 sitting 好 together. 肯定是带了我以为是带了他儿子来的。 So I thought it's the son. 觉得这个咱们禅堂特别好，所以让儿子也来听。 So I thought that maybe he felt that our center is very good, so brought the son there. 下课以后嘛 So 就聊 after the 天嘛 class, 就 we 聊 have a 上来 chat. 说吴丽师姐，我给你介绍一个 And I 人 said, 我 let 这 me 个人也 introduce 是 to 的 you, 就是 Uli, 就是 Sister Uli. 怎么讲脱口而出 And I 说 just said, 好啊 good. 今天把儿子带来听 Well, you 课 brought your son 对他 here. 很有帮助 That's 啊 very 这 good. 个 It's 是 very 我的 good for your 开始 son. 吧 That's I just 哎 blunt 培养 out. 下一代。结果我们那个师姐脸啪 And 一下就 immediately 红 the 起来 Dharma 了， sisters, the 师 face 姐 turned 他是我 red. 老公 And she said, he's my 这 husband. 差别这么大。 哎呦我 Wow, 想 the 说 age 哎 gap 对不 is 起 so 对不 big. 起说明你 So 先 I 生 immediately 这个保养实在 apologized. 是好，真的看着就像儿子一样的。 I said, wow, 要不然 the 这个 husband 这是 looks like the 最好的 son. 呢还是不管怎么样，我觉得他都脸红了，肯定这个话把他说毛了。 I'm 回 sure 家以 that 后不知道 I've 有没有给他先生 affected her 反告 emotionally 就是 because 这 her 样 face turned red when I say 其 that. 实我们都有过这样的 Actually, 就 many 是 of us have the 不 experience 知道 like 是 this. 情商低的这种时刻吧。 We 差 have 不多 reached those 我记得 moments 我 where 上 we 大 have 学 very 的 low 时候 EQ. 当时大学1年级，大家都是 When 到 I 外 was 地 year 上大 one in 学啊 universities, we 都 all 是在 studied 食 in 堂吃 the 饭 foreign 然后 language. 假期就回去，见到自己的老朋友啊，高中 So 的朋 during 友啊， holiday, 见 we'll 到他们 return 之 to 后 our 聚会 hometown, 嘛，都 see our 很开心。我 college 见到一 friends. 个我特别好的一个女朋友， I have a very 然后 good 我一 friends. 见她，我一看，哎呦， When I see her, 就像吹气球一样吹起来 I 了 felt 啊 that she had 好久没见了 I 哈，我 haven't 当 seen 时 her 也 for a 是 long 特别 time. 开心，我说 She had put on 哎 quite 呀， a 你 bit of 们这个 weight. 学校食堂的伙食真的是太好了。 And I just said, 说 wow, 完 the 之后 food 看 here 着 is 这 so 女孩的 good. 脸一下子就耷拉下来了。 Immediately 我 she 一下 was 就知道 her 跟你 face 说错 turned 话了。 out because indirectly I'm telling her that she put on a lot of 这 weight. 这咱俩都不算会说话哈。 So I think 但 two 是 of 我们 us are 身 not 边人 very 还有 good at 情商高 talking. 的呀。对，啊，就像你看，我们天天上镜啊，对我来说，我最怕我们的摄影师把我拍的又白又 So 胖 like 的 say 跟 every 圆圆 day, 儿像哈。 we always have we 但 have 是 a 下了 live 直播以 broadcast, 后我就 and 照 my 我的摄 fear 影 is 说，哎 that the 呀， videographer 小 will 五 take 啊，这 pictures of 个 me with 这 my 个 face 你 being 看 very 怎么 fat. 今天这镜头里我那又白又胖，都圆溜溜，这个都像吹起来的一样。 I'm 哈 afraid that 哎 people 我 will 没想到 comment 我遇 that 到了一个情商高的摄影师，哦，立刻就说了，哎呀， put on a 师 lot of 姐 weight. 你这个是佛光都把你吸，你都把佛 But 光 one 给吸 time 饱 I have a 了呀。 videographer who was very good 我 at 说 talking, 哎呀， and I 就是 lamented that 佛 wow, 都 your 是 pic 佛光 I 里 look 头的 quite 呀， plump 我 on 多会 the 说话 on 呀 the screen. 是好 And 的 they said no, 所以 that's 就 because of Buddha 直 lights 接的让他射 illuminating 吧， you, 都 and 是 that's 这 why 样 you're 的啊。 radiating 对 with 对对 Buddha's light. 所 I 以你 thought 看，我 that 们 was 生活 very 中 nice 都 of 需要 him to 情 say 商 that. 化。对，哎，对，说话的艺术哈， So 情 that's why 商的 the 反 art 应速 of 度 talking is 对 very 很重 important. 要。还有就是最重要还是就是这种交流谈话中 Most 哈，是不 importantly, 是让人 during the 感觉到舒 interactions, 服？我觉得这 we 是 it's 挺重要 important to 的。 let the other person feel 就是经 comfortable. 常我们就是不懂事儿的话，就是语中带刺吧。 A lot 有 of 的说话 time 有 we 些人 speak 说话就 with 特别呛， tawny, with 有的 taunts 人说 and 话就 hurt 特 the 别 other 的挖 person. 苦啊，或者贬低的，所以呢，就是听者的特别不舒服，其实人家就不愿意跟你交心了呢。 So the person listened and they're not very happy. They don't 体 really 谅他 want to 人 talk 哈， deeper. 再思考一下你怎么表达，你和别人的交流方式其实非常重要。但是你想把这个一个人，这是我个人的感受 Actually, 啊 it is 变成高 important 情 for 商 you 呢 to 其实 interact with 是 the 不 other 容易的 person. 事情，是不容易的。对我来说有点吃力，就是啊。 Sometimes I 但是 feel 我 that 是 it's 觉 not 得 easy. 多数高情商的人是天生的，我觉得就像 A lot 个 of 性一样 time, people with high 人 EQ, 家就是 it's 会说话 natural. 这个说话真也听着就舒服。对，对我们其实，在生活中遇到很多个，尤其是很多长辈哈，特别会说话。 Actually, we meet a lot of people, 因为你见他 a 就 lot 会 of 听着 seniors 咋那 who 么 can 舒服 speak 呢 really well. 现在想想都是赞美你。 And a lot of time they sing a lot of
praise. 有些人呢，可能说的话是真的，
但是你听着不太舒服。 But sometimes, 比如 indeed, 前2年 some 嘛 people, when they 像 talk, 我们过 you 去 don't 的 feel very 那个 comfortable. 2个老学员，他一见我 About 2 years 就哭了 ago, 师傅你咋那么老了？ there are 2 participants. They commented when they see me that, why is it that you look 我 old, 说哎呀彼此彼 Master? 此 And I'm thinking to 我 myself, 确 you 实 don't 我 look 自己 too 长得 young 有点 either. 快对，这样我说我就早就年轻，我就盼着让自己显得老一点啊。 And I said that when I was young, I was hoping that I can look older 哎，真的 than my age. And finally, 我 my 是无所谓 wish 的 has achieved. 没 Actually, 有 I am 任 not 何 too 说 much 心里面 bothered 的 by 一个 this. 不自在感啊。 I don't feel 但是有些 uncomfortable. 人那你也说他老啊胖 But for 啊 some 或 people, 者你怎么那么多皱 if you 纹 say 呐 that you 是 look 吧？你怎么 old 那么 or 多白 you 头发 lament 呀 that you have 对 a 吧 lot 一 of 说就把人说 wrinkles, 哭了给。对，就是 the person will be so badly affected. 哎，真是。对，但是哪一壶该不该提呢？其实因为在接人待物之中哈，很多是 But 灵 actually, 活 a lot of time during 灵 the 活应 social 变的这个场 interactions, 合。那我觉得我们要达到这种高情商哈，其实 I feel that for you to 还 have 需要一个 high 很好的一 EQ, 个心理素质哈， you 还 need 有 to 一 have 些 a very 素 strong 养 person 是不 character. 容易的。 It's not easy. 那师傅，我们最近也是，今天也是在网上看到了有几段挺有趣的哈。 Actually, we saw quite interesting things on the 高情 internet. 商啊，这种对话还挺好玩的，跟师 And 傅 some of the 分享一下哈 interactions are quite 对， interesting. 所以这是一对小情侣嘛哈。 This is a 他们在 couple, 街上吵架了 and 啊 they were quarreling 这 on the 女的呢就 street. 生气了，特别生气。 So 气 the 得不 lady 行 is 了 very 狠狠地就 angry, 甩了这男朋友一耳光哈。哦， and 这 he 男朋友 gave a slap 被 to the 打了 guy. 一耳光嘛哈，打懵了。想着这 The guy got a 对呀 shock 打懵了，就想着我是男的，我得有面子 And 呀 said that, 哈 well, I'm a 哎这 guy. 男朋友接着说， So the 有 guy 本事 said, 你再甩我一耳光。 if you dare 这女 to 孩子毫不 slap 犹 me 豫地 again, 又是一耳 and 光 the 上去了 woman gave him a second 然 slap. 后这男孩子愣了一下， And 愣 the 了 guy 一 got 下 a shock. 算了呀，啊，紧接着他说什么呢？ And he 啊 said, 他说：“既然你这么听话，我就饶了你吧。 say, well, since you're so good at listening to me, I shall forgive you. 这有意思，啊 That's very 更 interesting. 快啊！是上快。 She's very quick 其实 in her 人这个 response. 反应力，其实我为了保命的话，要反应快点是必要的。 Well, I 师傅 think 说 that 得 you 太 want to 经 protect 典 your 了 life. It's 这就是要 important 保 for 命 you 的 to react. 是，很好，很好，这个故事。然后呢，今天就是上场之前，我一看，哇，糟糕，我脸上又开始发痘痘了，有几颗，就是 So 痘痘 today, 又 actually, 出来了 before I go on 怎么 live 办 stream, 呢我又 I 开 find 始 that I have 就是 pimples on 我 my 们的那个 face. 师兄，我赶紧跟摄影师打招呼 So what 啊 should I do? I 我 told the 小心点啊 videographer, 今天我有 I 痘 say, 痘啊 please 别 be 给我拍 careful. 出 I 来 have 啊 pimples on 哎 my 我 face. 们那个高 Try 清 not 摄 to 影 take 师 the 立刻就 pictures 接了 of 一句 my face. 师姐，你都 And 美得冒 immediately he 泡 said that, 了 well, you're so beautiful, 哇，这个 and 他 you 的 will 小 even 伙呀 have 哎呀，咱们怎么这么多 some 聪明的 little 男生啊？真的，哇，哎呀，很棒 pimples 啊 on the face. 哎听着虽然也是那么回事， So 但是 although 开心 you 对。就是让你少了 you 一点 actually 烦 feel 恼 quite 对 okay 虽然 when he 痘 say 长 that. 在我身上，我的脸上，但是他这么一说，好像心情抚平了一下。 It 有 seems 这 like 种 he 啊 calmed my 是 mind. 真好啊！观众朋友们不要注意啊， But please don't be so focused on my face or my pimples. 冒泡了，冒泡了。我记得老师上次有给我们讲一个故事，也挺好玩的。 I remember last time we heard a story is quite fun too. 就是父亲给儿子支招的。啊，又支招了，对对对。对，好，是这样子，嗯就是美国呢有个小伙儿 Kevin， In the US, there is a Kevin 他爸爸在 They 那儿 went- 擦车，就是美国人都自己洗车、自己擦车嘛。 because 对 it 不 is 对 quite common for that 他跑 to 过去 wash car 老 in 爸，我 the 跟你讲一件好 States. 事儿啊。然后呢，他爸就说啥事儿啊？他还 And he told the 爸爸还 dad, 是 there's 盯着 something 他 to 在 say. 那 What 擦 is 车 it? 嘛。他说我跟 Mary 已经交往了一段 And 时 say, 间 I've 了， with 但 Mary 是 for a 呢 long 我对 time. 他还是很满意的。我自己感觉他就是我的 soulmate， I 就 feel 是 that she's 灵 my 魂伴侣 soulmate. 老爸，我找对人了， I 就 found 是 the 他了 person. 啊 She's the 我们 one. 俩看上去就应该把这个关系定下来。 I 准备 think 要 we want to 结婚了 confirm 哈 our 他老爸 relationships. 还是低着头一边擦车， And the 然 dad 后一边 continued 就 to 问他说 wash the 这个 car. 小孩叫 Kevin 嘛，他说 Kevin，你快跟我说 sorry，跟我 And 道 the 歉。 guy said, quick, say Kevin 就 sorry to 懵 me. 了什么呀？ And say 我跑 why? 过来跟你说个喜 Why 事 should I 干 say 嘛要跟 sorry? 我道歉呢？干嘛要跟你道歉呢？对啊呀， ，Kevin 立刻就跳起来 Kevin 说 jumped 我 and 又没 said, 做错什么 I 事 didn't 儿 do 我要跟 anything 你道 wrong. 歉干什么 Why 呢 should I 啊 apologize 老 to 爸就 you? 继续 And 擦 the 车 dad 然 continued 后这 to 个时候就 rub 看 the 着 car. 这个 Kevin 说 And I look at the Kevin Kevin 啊 and said, 看来你 Kevin, 现在都还没准备好啊， looks like you're 不 not 能结婚 prepared, 呐。 so you can't get 哦 married. 你看，这是老爸给他支的招啊，哦，听明白了吗？没有， Do you understand? No. 其实啊，这爸爸是婚姻中的过来人。 Actually, the dad 他 know the 就是在 relationship. 考验儿子， He's trying to 说 test the 你会 son. 不会就是
哪怕就是没理由，你都要说 sorry 的这个情况。 You know you have to say sorry, even though you are not 我相 prepared 信 for it. 我们在婚姻中的这些 I 师 think 兄 for 师姐 those who 们 are in the 听了可能 relationships 会 or 莞 who 尔 are in 一 the 笑 marriage, 是什么呢？ they 就 know 是 about 说 this. 如果 That 呀 is, 你 if 在婚姻中 in their 男 marriage, 生不能够大大方方随时随刻说 sorry， if the guy 对你道 cannot 歉 just 主 acknowledge 动认错 sorry 的 to 话呢， you, 哎，这个婚 regardless 姻 of 就还没准备 circumstances, 好。因为 then 啊 you're 我们 not 就是 prepared 我 for 们 the 为什么会 marriage. 讲这个笑话特别大笑呢？每个人每个对夫妻都知道哈， Because 经 all 常在这 couples, 个关系 they 中 know that in 真 the 的要 marriage 主动 couples, 道 they 歉 know that 如 you 果 have 呀 to 其实 apologize 这个女生 sometime, 有的时候 even 发 though 个 you are 小 in the 脾气 wrong 呀 or you 哎 are 需 not 要 in the 哄 wrong. 一哄啊 You still 哎 have to 补一 say 下呀 sorry 如 to 果你 calm 不 the 懂 other 这一 person 招 around. 的话，就 So 说明 this 你还 is 没 a 有找 trick 到 to use 婚 in 姻 the 的真谛 marriage. 啊， This 这个 is 老 the 爸最 secret 给 to 他 have 们支 a 了这 prolonged 个招。 marriage. 哦， So 是不 that's 是很 what 有 the 道理 father 啊？ is 师傅， trying to 不知 teach 道 the son 但是 to 我看 say 这里 sorry 边哈 regardless of 啊 可 circumstances. 能多数女性呢还是有她很天真可爱的那个部分， Usually, I think for 也就是 ladies, 不管对 a 错， lot of them are very 发个脾 naive. 气， 嗯， 明明自己错了，还让对方 Sometimes they 道 throw 歉。 tantrums, even though 就 you're in 是 the 万事 wrong. 都是男 They 的 do 错。 not 对，我们经 apologize 常会 because they 说 expect the guy 这 to 个 apologize. 婚姻不是讲道理的地方。 Because some people lament that in a marriage, it's not about 那他们还 factuals. 有理可 It's 说 not 吗？ about who is 对 right, who's 反正就是 wrong. 只要是主动认错就行了。 I think what's 对啊 important 就是 is to 怪 apologize. 不得人心没有长在正中间儿哈，地球有点倾斜。 Well, I think that's why the heart is 人 not in the center, and that's why the earth is a bit slanted. 所以男生们都学到了哈。 So, guys, you have learned this trick. 就是要进入婚姻，先要学 So 会 before 什 you 么时 enter 候 into 都 a 可以 marriage, 主动道歉 you need to 说 know, you need to sorry learn the art of apologize 那 first, 我们分享了 regardless of 这么多不同的有 circumstances. 趣的哈情商的这样子的，哎哎，高情商啊、低情商啊这样的故事哈。 So there are 其实 some 情 with 商 high 这个概念 emotional 啊 E- 它是 EQ and 在 some with low 1991 EQ. 年的时候就被美国的2位心理学家而提出了啊。这2位心理学家，一个叫彼得·萨洛维哈，还有一位叫约翰。那情商呢，我们直译过来其实就是情感智商哈，情感的智慧。 So actually, we talk about the emotional intelligence. It is about the wisdoms of the emotions. So it is this concept of emotional intelligence was introduced by prominent psychologists Peter Savary and John Mayer in 1991. 能够人际关系啊 So a 啊 high 社会啊 EQ 与整个的这个 indicates 团 strong 队合作 emotional 啊与 management 社会的这种 skills. 交 You 流 have 啊交 better 际啊都能够 interpersonal 做得特别 relationships 好 and 都更 social 能适应这个社 adaptabilities. 会哈。那么在美国呢，后来1995年的时候， So 有一位 in 著名的心理学家， 1995, 他叫 there is a 他 notably 写了一部 American author 书 and 叫《情 psychologist. 商》。 His 在 name 这部 is 书出版 Daniel 之后啊，全球范 Goldman, 围 and 内 he 啊就引 published 发 the 了 book 对情商 Emotional 的这样的研 Intelligence. 究和探 It 讨。 sparkled global 那 research 戈尔 and 曼呢，他 discussions 在这 on 部书中啊 EQ. 他有把这个 According to 高 him, 情商能 he 力啊 put 划 high 分为 EQ 5个大 as 的方 5面。我们一 aspects. 起来看看这5 Let's 大 look 的 at the 方面 5是哪5个 aspects. 第一个呢，他就认为啊， The 首 first 先高情商能力之一是要有认识自己情 is that 绪的能 you 力， need to 就是有自我 understand, 觉察。 you need to 哎 recognize 这 one's 很重要。 old emotions. 对，就是 And 人 that is 很多时候啊，人的 self-awareness. 这个情绪在起来的时候， Because 其实 sometimes 经常 when 会 you 没 have 有意识到 emotions, 自己 you didn't 情绪上来 realize that it 啊 may 尤 actually 其是 affect 在负 others, 面情绪的情况下， especially when 所 there's 以有这样的 negative 自我觉察 emotions. 力是高 You 情 need to 商 have 能力 this 的第一个重要的 self-awareness. 方面。 So that is 那第 one 二个高情商 aspect. 能力呢，就是能 The 够自我 second 很好的 is 自我控制情绪的能力 self-regulations. 啊，就是在情绪起来之后啊， That 尤 is 其是 when 负 you 面情 have 绪的时候，能够 emotions 正面的去 to 疏导 have 开导自 a 己啊，或者是通过 ability 一些 to 认知的改 regulate 变， one's 让自己能够 emotions, 很快的从负 especially 面的情 to 绪中 control 走 them 出来啊，不被负面情绪所控 and 制。 not be affected by negative 那第 emotions. 三个这个高情商 The 能 third 力是 aspect 什么 of 呢？ EQ 它是激励 is 自己的能力 the 啊， ability 就是 to 能够乐观 self-motivate, 地看待很多事物，在自 self-motivation. 己遇到挫折呀、 When you 挫败 face 呀、 with 困难 down 的时候， or 还能够不 negative 断地去 thoughts, 激励自己，朝着 this 自己 is 的 a 目 way 标 of a 能够很 protective 努力，保持自己 mechanism. 的信心哈，努力 And 朝 you 着目标 maintain 奋 your 斗。所以 confidence, 这个自我激励的能力啊， and that's why 也 this 是非常重要的高情商的 self-motivation 5大 is 能力 actually 之一。 very important. 那我们谈的 of 前 high 3个呢 EQ 都是自我情绪相关的，第4个高 So 情 the 商的 fourth 能力啊， aspect, 它就与他人的情绪相关 and 了， that's for 就是能 others' 够认 emotions, 识他
他人情绪的能力，哈， And that 它 is 叫 the 共情 ability. 力，也叫同理心。 It's empathy.
empathy is understanding the other parties. 刚才举的那么多例子，经常和他人聊天的时候啊，我们犯了一些低级的错误，其实是因为 Actually, a lot of time we make mistakes, and that's because we do not care about others' feelings. 所以就会在不知情的情况下伤害到他人。And as a result, you affect the other 高情商的 person. 能力呢，它呢就是能够调动别人情绪的能力，能够维持一个非常好的 And it is 融洽的 important 人 when 际 you have 关系 empathy, 哈 让 you 我 will 们 be 在 able 现实环 to 境中啊 manage the 能够很好地 interpersonal 解决问 skills, 题，能够很好 interpersonal 地控制 aspect. 情 And the 绪 last is the 这 social 就是戈 skills. 尔曼认为的高情商的5大能力。对，我们可能 So this 会 is the 联系 fifth 到这个 aspect 生活 of 实际啊， EQ. 稍微再跟大家讲一讲这5大，比方说自我觉察能力。 So 就 we 是 talk 高 about 情商 the 的人 five 就知道 again 哦，今 is 天 the 早上出门 self-awareness. 有一些不愉快的事情发生了，但是呢，我 Something 带到工作当中的 happens, 时候呢，不要把这种情绪带进去。 you 所以跟我 have 的同 that 事讲话， and you 跟 do not 上 want to 司 bring 讲 it 话， to your 开会的 jobs. 时候讲话，还是要心平气和。这个就是有这种自我觉察的能力。 So that is 啊，如果没有这种自我觉察能力， self-awareness. 这好吗？就是早上如果出门前夫妻刚吵过架，那 If 进了 before 公司 you 就 leave 像 the 一个 house 炮 you 筒 quarrel 子 with your 似的 husband or 所以 wife, 碰到同事看谁都是拉着个脸臭脸， and 这 that 样就 may 不 affect 好 your 那这就 emotions, 属于情商， and 需 every 要 colleague 在 that you 提高 see, 的地方。对 you feel bad. 那 So 自我 you 觉 have 察 to have 之 this 后呢，就马 self-awareness. 上能够 So 自 the 我调 moment 整。 when you have this 哎， self-awareness, you 调 have 整 to 到 adjust 哎 your 对对对，调 emotions 整到一个积极啊、健 to 康的这样 control 的 the 情绪状态 emotions. 啊。对，好，那刚才讲的第3个能力是，激励自己的能力。哎， The third, we talk 比方 about 说坐到办公桌 self-motivations. 前深呼吸3次，听一听我们师傅的那个金菩提圣 So 旨。 maybe you 或者是 can 疗愈 read 音乐 Grandmaster 放松一下 golden 把自己 words, 的情绪转化 or 好 you can 然后 listen 立 to 刻 some 去投入 healing 工作 musics 这样的话，大家还 to 是觉得 create 你这 some 今天 form of 还是一个很 self-motivations 怎么讲理性的 so that 理 you 性状 can be 态啊 more 或者很好 mindful 沟通的人，这个还是很 and to 重 be 要的。 able 正面 to 情绪很饱 communicate 满。 with 对 others. 再接下来的这2点呢，就是能够 The 理 other 解 two 他人的情绪哈，理解 is 他人的 empathy. 感受哈。 Empathy 同 is 时还能够在 about 必要的时候 knowing 调 about 动 others' 调动一个团队的 feelings 情绪啊，尤其是在做一个管理者的时候，能够激励 especially 大 if you are a 家一 person 起 in 啊， leadership 能够 role, 快乐的， you're in a 尤其在大 management 家有 role. 的时候特别累啊，一个团队特别累的 Sometimes 时候， people 大 are 家就容 very 易抱怨 tired. 哈。对，这 You 个时候 must have 管理者如果 empathy 能 to 够 a 讲个 team. 笑话哈，然后让大家重新又回到一个特别轻松，然后又想想自己为什么在努力做的这个一起要共同完成的这个目标啊，一起在就是激励起来，更有动力的去向 Why 目 is it 标 that you 前 have 进。 to 讲 motivate 到 your 这个同理 peers 心很 or 重 your 要，共 colleagues 情 so that 能 they 力 can 哈 work 就是有的 towards 时候 a 我 common 们 goal? 就是比方说不会觉察、不会察言观色的时候呢， Sometimes you're not good 比 at 方说你是个冷 observing others' 挺会讲冷 emotions. 笑话的，你挺想说一说，但是在那种严肃的场合不适 But 合。 in those 因为你 very, 根本不知道别人的心思，还是很紧张的时候， if you 跟 can 他讲的 sense 这 that 个冷 people are 笑话 very 大 tense 家 or 没有 the 人 mood 会 is very 就是 tense, 说 appreciate 怎么讲，就是对会或者会感受或者感谢你的哈。 so 是 you 这种 must 情 learn 况 to be 所以那个时候呢， appreciative. 千万不要讲那种非常讽刺性的那 So 种 during 冷 that 笑话， time, 你 you 真 want 会 to 就 make 是 sure 和 that 学生 whatever 讲说 words that you 反而 use, 会如果 you 情 want to 商高的话 manage your 讲个温暖的 conversations. 笑话 You 哦 want to 很 have 感 a 人的笑 joke 话，这样的 or 话 have 把一个很 some 紧张的气氛 words that will 能够 help 让它柔和 to 下来。 manage 哎 the 这个就是 tense, 一个情商高手他们会 the 做的 tense 事儿。 mood in the room. 好，最后呢，对 And 所以戈尔 finally, 曼就是认为啊，其实我们的这个我们以前经常会讲智商这个词 we 嘛 always 智 talk 商是我 about 们这个智力 IQ, but IQ is 聪明 relating 度 to 啊智力指数的 intelligence. 这么一个反应哈。那其实智商和情商是人的2个非常重要的 Actually, 能力 both 啊， intelligence 就像人的 and 左膀右 emotional 臂一样 intelligence 啊 are very 那智 important 商呢是我们 aspects 在 in our 面对问题的 interactions 时候能够理解问题、解决 because 问题的能力， intelligence will 而 help us 情 to 商呢是 analyze 我们 and 在 break 解决 down, 问题的时 understand the 候能够 problems 让 and 我们整 resolve 个人朝着 problems. 正确的方向去使力啊，来更好的更 So 有 that, 效 but 的把 for 这个问题 EQ, 解 they 决这样的 reframe 一个能力。 directions. 嗯 You let your 就是这么 intelligence work 看 in 来 the 哈， right 通过这些 directions 心理 to 学家 better 他 solve 们的研究， problems. 我感觉这个情商也离不开智商啊。 Actually, I feel that 这个 the IQ and 懂啊 EQ 就是 are 说 intertwined. 他刚才说这个教授讲的这个部分哈，这个情商其实是智商的一种表现。 Actually, 情 EQ 感的表 is 现。 a 那对 manifestations 就是 of 说我 IQ. 理解的哈， This is 应 my 该是一种 understanding.
一种
快速的一种反应力。 It is a type of reflect actions, 沟通的能力。 a way 对 of 一种通融 communications. 的哈，能够不仅仅是沟通的 It's 哈 not just purely 叫做变通的 communications, 能力 it is a way 变通 to adapt, 变 adaptive 通呢另外一个 communications. 词汇就叫举一反三。 And that is, 老师教 the 教学 teacher 生 may 呢 teach 通 you 常都是 one 这样 method, but you're able to think of multiple 得 solutions. 学会举一反三的去应用。 You must learn 对 how to use 比如 it. 你学一个词汇，老师说，那你学个造个句儿。 So, for example, the teacher teach you a word and asks you to use it 不行，你要学 differently. 会用的话， If you 你 know 去 how 用 to 在 use 别 it 的 and 一件事情 apply 上 it in 把这 different 样一个 places, its 词放进 applicability. 去，还 You'll 要 be 恰当 the 是吧 applications of 还有 it. 你的应用能力。 Then you'll be 那这个就 adaptable. 是 It's a way of showing how 应该就是 adaptable 快速 you 反 are. 应的，就尤其是我们去办一些事情的时候， Especially 到 when 一 we 些冷 come 场 to 合 new realizations. 比如说你要去办 It 一 is 个 your 身份证件 responsiveness. 那这个通常呢，政府官员跟你说话，很少是说跟你微笑着啊， So, for example, you need to 安抚 talk 你 to 的 some 这种 officer. 情绪是不可能的。 Most of the time, the 哎， officers 那政府 will not 人员 smile to you, or 他跟你问话聊天， the way that 就 they 是一个 interact 制式的 with you. 啊，就是一 It 个 is an 它是一个 exchange of 比较 knowledge. 生硬的，冷冰 So 冰 it 的， is a little bit, 甚至说 the 你为什么办护 conversations 照 tend to be a little 那 bit 你像 dried 平常要老朋友聊天 or 的话 cold. 废 It's 话 different from the 我经常出国 interactions 呀 that you have 但是 with 你 your 正常回 peers 答 or 呀 friends. 是不是啊？ There's more warmth to 所以 it. 他的冷冰冰的东西，但 But 是你 in 的 that 回答 dry 如果让他不满意 conversations, 官员，他在管理者嘛， if they are 他 the 就有权 management 拒绝 style, 你。那你是不是可以要怎么样？ what 保 should 证 you 自己 do? 能办到这个护照， Do you want to make sure that 是吧？ you can 甚至 accomplish 是 that? 入一个国家海关的时候， Or if, let's say, you're at a 达不到 custom 人家满意， of a 比 country, 如说你没有买 let's 回 say the 程机 custom 票， officer is questioned to 他 you, 是这个电脑上有个规定的，没有买回程机票的全不让进关。 maybe he asking whether you have a 大家也学 return 会这一点啊。 flight 哎， booked. 你正好帮你买票的人，或者你自己买票就觉得我什么时候回来我再买， Maybe for 你不 you, 让你 you 进 didn't 到 buy 人 a 家的 return 国家， ticket. 那你怎么样进？ So how do you enter the country? 如果让 How 你 do you 进去 pass 了， clear the customs? 官员就是自己已经违背规定，对不对？对，啊，你说好话也没有用。 It doesn't matter what you say, because if it's, say, for 都是要集中 example, the custom officer need to 啊， make 你 sure 怎 that 么 you 想 have a 方设 return 法 flight booked. 说服官员放你进去， How can you try to 就是这样做， convince 对不 the 对？ custom officer to 是吧？ let you 你们 in 怎么去 to the 应 country 变的？那你不 without a 应变，你 return 自己 air 再 tickets? 坐飞机回去吧。就是可是呢，你要去的这个国家，比如说你要去美国，是吧？ Let's say you want to 朋友 go 在等着你 to the States. 等 your 着办事儿呢， people 或者 waiting 你去 for 看 you. 病，医生都约好了，是吧？ Or let's say you are 那 trying 你 to 要 go 去 there to see a 怎么样 doctor. 紧急地 You 处理 already 这 have 个 booked your 紧急 medical 的麻烦事情， appointment. So you want to 就要调动的是 complete 情商。 the job. So you 所以 need 它是我们 emotional 智慧的一个组 intelligence 成 to 部分， try 是 to 很重要的 resolve 部分， that. 就是变通的应变能力。 So you need to be flexible 所以这个情商 in 呢 your 就促进我们 communications. 去这个达到智慧的最高的表达真好，啊，以来促进自己要做的事情。我是乱说的。这个特别好，师傅讲的，就是它其实是一种智慧的体现了。 Yes, 所以 Master, 说 you are 如果我们 right. 说哎呀智 Because 商高的 actually 人 EQ 会有 is a 这种 manifestation 有 of 所谓 one's 发现 IQ as 聪明 well. 啊对不对？那如果再加上情商高，那就更那就是聪明了智慧 Well, 哎 if you have 就 high 有智慧了 intelligence 对所以 and 师 if 傅 you 的 have 这个 high 解读 EQ, 特别的高。 then you'll be 其实 amazing 不光是 person. 说我们平时我们的会不会表达哈，就是会 It's 表 important to 达 learn how 基 to 本上都是 express 高 ourselves. 哎，好，像那位教授所定义的那样，他提出什么叫情商嘛，是吧？对，首先能发现自己的情绪。 It is just like what the 不是 professor 发现 said. 哈， The five 比如我这 aspects of 个 EQ. 个性就是 First 隐性 is self-realizations. 哎，就是经常觉得哎自己进入了一种情绪中，或者 Maybe 自己 they 生闷 enter 气 into a 比 state. 如我有一个毛病，生闷气，就是比如说工作不顺利啊，或者 Maybe 是 the person 有 is 人 not 跟我说 having 话 some 没 difficulties at 有达 work, 到我心里的那种快乐感哈，自己 and 生闷气 affected 或 his 者自己心里不 happiness. 舒服经常发现不了。哎，我发现你们俩就发现了，啊，就发现很快。 I find that you 哎 two 呦 are 情 very 绪 good. 上来了，是吧？哎，你能发现自己的情绪这个变化，
And you have the ability to manage your own emotions. Actually, we learn from Master. 其实之前我也经常会陷入自己的一种可能比较负面的情绪。 Actually, for me in the past, I would sink into some negative emotions. You do? Yes, I did. We can't feel it. 陷入的时间还长一点啊。 Actually, I'm in that mood for quite a long 就 time. 是能够看待事情的角度变化了。 So what is important, I realize, is that is to look at things from a different perspective. 好，我们现在来看看我们的网友来提问哈，他们 Let's see some of the questions from our 师傅他 friends. 说网友说，老板拿我的销售业绩去领了 One 销 of 售 them 奖 says 我 that 感觉自 we 己 have 被 one 利用 says 了 that 那您看我该 the 怎么办 boss 呢？ have taken my 你看，老 my 板用了你的销售业绩了。 results and claim for 这个 awards. 是我们的网友问的哈。哎， This is a questions by 那 our 你 internet 他觉得自 friends. 己被老板占了便宜。 Yes, 明 the 明是 person 我 felt 想的 exploited 嘛 by the 是不是 boss. 能够自想当然的就拿了去呢？我是这么想的，师傅。老板拿了你的销售业绩，说明老板还挺器重你的。 Well, 他 the 看得 boss 上 took your 你的一个 achievements to 销售 receive 的 a sales 感 award. 觉，是 It 不 means 是？ that the boss must think 所以 highly 呢 of you. 可是呢，可能我们的这位网友可能会觉得，咱们不应该公平吗？ But 谁的 maybe 业绩 this 就该 internet 谁的 friends feels that 对不对 shouldn't we be 哎 fair? 他的论的是理，但是我们如果讲有一点情商的话，还不如怎么样？顺水推舟，就让老板去领奖了，他荣我一荣。其实啊，你觉得是老板占了便宜，你的这个贡献，老板心里是有数的。 You may feel that the boss took advantage of you, but actually I'm sure that the boss is well aware of your 如果咱们是一个餐 contributions. 馆一个餐厅的话，是吧？ If let's say 那 he 我们正好 managed a 缺一位 restaurant, 厨师， let's say the person is a chef, 那就是我们要的又会炒菜又会切菜，对不对？全 well, 靠 it's 的 important for the 厨 chef to 师 know how to cook and 那 how 我 to 们 cut 请他来 vegetables. 来做饭，我们给他发双方谈妥的工资。 So we gave the salary 你 as 觉 we 得我们 agreed. 是在利用他吗？ Are we making use of him? 本职工作呀我。们先说这句话。哦 Let's 我 talk 是在 about 用他的 this. 能力 It is 但他 actually 自己 testing 感 his 觉到自己 ability, 很 right? 冤枉我是被利用了。 Do you think it is 你要去这样想。 exploitations? 他自己感觉自己被利用，因此很痛苦吗？ The person felt exploited, that's why I felt very bad. 如果这样的厨师哈，就不是厨师了， Such chef is not a chef. 那就应该是闷在家里不能出门的人。 They should just be at home. 他打工赚钱。如果那样说的话，我们所招聘的所有的职务，难道都是被老板利用了吗？ In fact, all the job that 这么理 we 解说是被利用了。 all the 啊 staff, 我 are 被 we 利用了 exploiting 这 all 是我 staff 快乐 then? 的 Is that a 如 form 果 of 你是厨师，对不对 exploitations? 这么着吧，你不是喜欢看足球吗？ You like to 我 watch 让你去 soccer? 打世界杯， I let you play a World 我 Cup. 相信哈，观众都当场踢死你，不能你给我派我们世界杯上场啊！抹黑丢人啊！是，啊，你太害人了，对不 You 对？ can't, you 哎 can't, 你 right? 说大家表现的就是我会，而且我很好， You must 表 demonstrate 现 that you 自己 are 的 good. 一技之长，对不 You 对？ have, you're good in 比 that 如我唱 skills. 歌好，我到 For 了人 example, 前 you sing 你 well. 看人家炒菜好， If the person is good at 那 cooking, 我呢不会别的，我唱歌好， I can't do 这我 anything. 就 I 表现 can 我 only 唱歌的 sing. 能力，是吧？ So that is my capabilities. 还有人说我啥都不好，我只 Some 是 may 会做生 say 意，会赚 that 挣钱。 I'm not good at 那 everything. 就 I'm 表达 just 说 good 你看 at 你们 doing 都做得很 business 好 and 我不会 making 可是 money. 我很会挣钱呢。其实不但说不被利用，反而是荣耀感。 Actually, you shouldn't feel exploited because you're good at bringing sales. 所以我们的 You 网 should 友这个 feel 问题 glorified because of 就是 that. 他的这观念上来说，也需要转个弯儿， Because it's 我们有 important for 利 that 用 person 被 to 利用 have 价 a 值 change in 你 mindset. 才能找到工作。还能立足。 Because you need to 我为 change 社 your 会做 mindset 贡 in 献 order to 做的什 find 么 a 贡献 job. 啊做的你不会做的贡献嘛？不可能嘛，对不对？对，哎，你想你 How is it possible that your 医 boss 生 hire 读 you 17 for 18 something 年，对不对？ that you're not good at? 那 Not 那医 possible. 院请你来就是利用你，这句话没错，但是你不能这么想。 Indeed, they hire you because they need something from you, but you shouldn't think of it as exploitations. 那还有一位网友哈，师傅啊，他也来有请教师傅一 We 个 have 问题 another 很有趣 friends, 他 internet 说师 friends 傅好呀， that 我 ask 呢给自己 question. 啊买了一些昂贵的化妆 Masters, 品 I bought 啊 some 但是 expensive 那个 cosmetic 邮 for 寄地址 myself. 不知怎么就当时糊涂了，是写错了还是 I'm 怎 not 么 sure 回事 why. 寄到老板 It 那 was 里 delivered 啊 to the boss. 那他自己也是
想着化妆品寄错了嘛，那自己都不舍得给自己买那么 Because 多那么贵的 she's 化妆品， expensive, 就从老板那儿又给要回 she 来了。 asked it back. 他说要回来之后啊， But after 这 she 个 asked 他 it 发 by 现老 ever 板呢就 since, 在工作中 she 啊， found that 经 the 常会 boss 找他麻 has 烦 been 啊， very 好几 difficult. 年了，工资也没涨， She has no 机会也 increase 轮 in 不到他， salaries, 他现 and 在 there's 就 no 很痛苦，他就说 opportunities. 这工作吧离家近 And she 啊， said that 然 this 后呢 job 工 is 作 close 又 to 容 home, 易，他 it's 觉得做起 easy, 来也挺容易的， and it's 特 quite, 别不想 and she 放 didn't want 弃。 to 可 quit. 是现在在这个工作 But 中啊， now 又得不到老板 she 器重， don't 老板 feel 还经 she's 常找麻烦， treasured 他 by 就好像 boss, 陷 and the 入到 boss 一个 seems to 两 make 难 it 的境 difficult 界 for 了 her. 啊，就来请师傅给他指导，说 So 该 she 怎么 seeks 办呢？ Master's 是离开呀，还是 guidance 就这样 whether 继 she 续 should 这么 leave 着 or 待 not. 着？ She still likes the company, 可是 and the 我 benefits 在 still 如果 good. 问我的话， Well, 我觉得 if you 老板 ask 可能 me, 是一次误会。 maybe it's a 比如说 misunderstanding. 你这个邮件呢，老板怎么收到呢？就说明你都寄到你们公司了。 Why is it that the boss 虽 can 然 receive 公司 that 里写 package? 的科室就是你 Maybe 们同一 the 间 package was sent to the 办公室 company. 同一间办公室来了邮件，一般邮差先给这个负责人嘛。 So usually 老板 when 也 the 没多 person 想， who 因为没 received 有 the 写别 mail 人的。 will be 老 the 板 in 就责任 charge. 打开， So the boss 哎 is 我 in 看 charge. That's why the 这是 boss 啥寄来了 opened 啥 the package. 哎，他没弄懂，哎，不知道是哪个傻子给我寄了一个化妆品， So 还 maybe 是 the 名 boss 牌 didn't 儿 know, 哎， thought 啊 somebody 仔细掂 sent 量一下 him 就不像 the 假，像 expensive 真的 cosmetic. 啊，尝尝看有没有毒，如果没有毒的话就用。这名 And the 牌儿 boss may have just 我都 used 舍 it. 不得买，哎呀，太棒了，老板还挺开心。 Actually, the boss is quite happy to 但是你呢， receive the 在这干着 expensive 急。 cosmetic herself. 所以说老板是个误会，但是不 Maybe 知 it's a 道是你买的， misunderstanding. 对不对？他可能也忘了去问一问大伙儿， Maybe 是谁 the 买 boss 的，对 forget 不 to 对？ ask the 可能 staff to see 忘了。 who actually bought 这 the 个事儿呢，你 cosmetic. 就不要烦恼。 So you 化 shouldn't be 妆品 bothered by 多贵， this. 还能比汽车贵了？哎，我 How 觉得 expensive 对 can a 我来讲，这 cosmetic 是一个 be? 很 Can 小 it 的 be 事 more 情。 expensive than the 我相 car? 信对任何一 It 个 is 工作 just a 人 small 人员来 matter. 说，这也不是什么很贵重的事情， Anyway, this 就 is 算 not 了，就 something 不要 that's 去 of 计 very 较， high value. 好吧？但是呢，他呢，先去找老板去要了，这是我的， But she 其实 went 老 to the 板心 boss 里也 to 有 ask 点 for it back. 不好意思。其实尴尬了。 Actually, 那之 that's 前我是 caused 老 some 板的话，哎呀， awkwardness 真的不好 between 意 the 思， boss 我就 and 忘 the 了是 lady. 谁的，你看我还抹了2天了， Maybe the boss 真对 already 不起 used 啊， the 要不 cosmetic. 然我帮你买一套新的，是不是啊？我相信很多老板也不是那么小人哈， I'm sure a lot of 没有 boss 不像 actually will just buy a 来 new 我 one 的 and 时候的 return. 那个大饼是吧？所以老板也是 Most 个误 boss 会。 are not so 哎 petty. 但是你说他和你产生一点过节的话， But you say that 我 there's 觉 this 得老 misunderstanding 板 between the boss 也许 and 会有， the staff. 至少没有那么愉快，对吧？对，我都觉得你呢应该说难堪找了。老板的生日啊，或者什么一个活动的时候哈，给老板呢做一些沟通，但是别道 I 歉。 think it's important 因 for 为你没 you 有 to 太多 talk 的 to the 错误。 boss. 你别说我把这化妆品要走就不太好，哎，下一次呢，你可以给老板专门买一套化妆品。 Next 哎， time 因为 you 你这 can 个 buy 皮肤这 something 个 for the 样子哈， boss. 所以我觉得呢，我朋友给我介绍这一套化妆品，老板特别适合你。 You may say that, boss, 哎，这个 this 好。我觉 cosmetic 得花 is a 点小 present 钱哈， from 把 me. 这个你的上下 My 关 friends 系， recommend, 我觉 and I 得 feel that 弄 it's very 顺手 suitable 就 for 行 you. 合一下。 Well, 我说 that 的 may 不是 just break 犯 the 罪的 ice, 拍 break 马 the 屁啊、 awkwardness 行 between 贿 the 啊， two of 不 them. 是这个意思，就是仅仅是说我们之间上下级关系之间哈是沟通是比较顺畅的。 So basically, what happens is that you will make the 至少在 communication 工作中是 smoother between the two, 没 the 有烦恼 superior and the 对不对？ subordinates. 如果你的上司刁难你的话， If 只 your 能害 superior 了 make 你， it difficult for 现 you, 在就 what's going to 感 happen 觉 to 了 you? 嘛。甚至是你的职位不保， It may 甚 even 至不 affect 到 your 的可能， job. 对吧？ You 这 may 就影 lose 响 the 是 job. 大了。所以下次 You may be 可能有遇到这 unemployed 种事情的哈， next 也不 month. 是极为贵重的商品的话， So 你 next 就不要 time, 去要， if it's not too 就 expensive, 当做寄 don't 丢了 ask it back. 啊。 Just 你 take it 人生 as 之 you 中， lose it. 你说你在做所有的事情就没有一种白白的损失的时候吗？ Well, if you 对 do 我来说是 everything, 时常有的。 is it common for you to have losses? 其实有 Yes, 的时候吧， Indeed. 我们还要特别找场合去送个礼物的时候， In 比方 fact, 说 we want 哎 to find 别人生日了 opportunities to 我们 give 还要送个 presents. 礼，你就全 Say, 当 for 做 example, 哎呀 the 是我的 person's 经理 birthday. 过生日，我就给他送个礼 You 吧 just treat 你 it 这 as 么 it's the 想 boss' 自己也 birthday, 宽容一些 and 了 you give it 对 as a 吧？ gift, as a 在 birthday 音频 gift to the 家训 boss. 之中哈，有提醒
醒哈，就是我们的后代哈，他可能还年轻，没有什么阅历，我们是提醒的哈，我们也不会做，但是要看很多容易做成事业的那些大人物， We find that those who are successful in their career 社会名人， or those notable 他们 person, 盲目吗？你想想，
特别忙， Are they 自家的 busy? 业务忙不忙？特 Do you 别 think they're busy with their business? 但是总能 Yes. 出现在新闻报纸上说，哇，又参加了一次慈善晚宴， But you find that they always 那个张老 joined 板又是 some 捐款1个亿 charity event 啊 and 美 they 国 have a 哪 lot 个 of 老板又捐款 donations. 10个亿 嗯，啊，哎，而且还有一次，你看和另外一位明星打球，哎，哎，那老板那么大老板啊，他的资产有几百个亿的时候， Well, 时间 when 多 you 自 have 家的 such a big boss 就 who 不是 has a 事儿 lot 嘛 of 太 assets, 金贵了，他的时间。 do you think that 太 time 金 is 贵 very 怎么还和 valuable? 其他的名人去打球， Yes. 和美国副总统喝茶， Maybe they have tea with the vice presidents of the America. 他每一次 They 安 play 排的这 golf 些 with 社 some 会 of 的 the 交 top 往肯定 artists. 是对他的事业更有帮助。 Why do they do that? Maybe that's to help them 就是 advance 说 their 你说 jobs 的 or 对 their 了 career. 可能比如说你和这个今天美国大商人比尔盖茨先生啊 Maybe you and 哎 Bill Gates 吃了2个小时的饭， have a meal together, 就 a 跟你 2 吃饭 hours 去光聊 meal, 天了， and you have chat with Bill Gates. 他给你的启发，给你带来 The 了 insights that he 200 gave 亿的 you 收入， Would 比 be a 你 lot 去 more. 管你自家的业务，说谁偷点东西走了，哪个高级管理者做错了事情了，相比的话，我觉得这个对你来说更重要。 I think this is more important. 对，所以呢，这个社交哈，哎，促进这个社会交往哈， So the social 其实会给你 interactions, 带来很多新鲜 it 的 can 血 bring 液 you a lot of 新 new 鲜的能量 insights, 还有呢， a 超 broad 级的 knowledge, 助力之源。 and you can provide就是这 you with very 我记得有 superior 一位哈 opportunities. 当年哈， I 在香港有一 remember 位 In Hong 华人 Kong, 的一位 there's a 船王， Chinese. 就是包先 His 生， business, he's 好 the 像是，啊是，他是当时应该是45年之后，1945年之后哈，二战之后呢1945. 从中国的上海 He was from 去到 Shanghai 这个香港， and he 到 moved 他在 to 上 Hong 海的时候， Kong. 他是个银行的高级职员，一个部门 He 经理。 was a 但是 high-ranking 他到了这个，他也脑子 person 活呀 in a 他并 bank 没有 in 去 Shanghai. 去找人找关系，去到 So 银行打工。 When he went to Hong Kong, he 进入了 tried to 另外一 use 种 his relationship 境 to 界。 find a job in the bank. 什么境界呢？他不去找工作，他反而专门打听这些富人通常都在哪里出没。 Actually, he didn't try to look for a job. He found out where the rich people 这是 hang 自 out. 传里写的。 This was 所以 written 就 in 打 his 听到 biography. 某某半山一个什么网球场， He said that a 网球场 lot 俱乐 of 部 rich people go to a 一些富人 tennis, 在那 go 里 play 经常 tennis 出没。 in a tennis 并 court. 且得知后天来一位，当时那 He 个有 found 个国 out 家 that 希腊 The 希 Greek 腊的一位世界船王 将到这儿发表这个新闻发布会， is going to be there. A Greek shipyard shipping 在那打一场 owners, 球 a big shipping owners 其 is 实 going 就 to 是 be there 见 and 面 play 用 a 打球的 games. 方式来接触 So he 让 used 香港 his 人 own 认识 method 他因为 to 香港 have 是 an 港口嘛 opportunity to interact. 他就因为他刻意打听嘛，就知道了这个消息， He managed to get this 他呢就 insider 去在那服务 informations. 他想方设法伪装了自己的身份去在那服务，哎， So he 就是在 tried 这个 to work there. 某种巧合的情况下，就认识了这位刚才说这位船王，哎，认识这个船王之后 So he 呢 got to know about this 这个 Greek billionaire 英语 shipping 还不错 tycoon. 哎，沟通的让这位船王非常的满意。 And 哎 the 到 Greek 第二次认 the 识的 shipping 时候 tycoon is 见面 very 的时候 happy 船王 with 就 him. 问他，你现在在哪个公司有 And 高 he 就 asked 就是 him, 哪个公司 Where are 工作 you 呀 working? 他说我现在没有工作。 And he said, No, I'm 说 not 难道 working 你还找 now. 不上工作吗？他 Can't 说 you 我 find a 会 job 轻易去 with your 干的我想 abilities? 创业。 And he said, I like to start my 因为这 business. 老板对他印象特别好啊，船王啊。 Well, because 那是 he 超 is 级富 the 人是吧？ shipping Mongol, he has 就业 very good 说 impressions 你 of 这 him. 个聪明才智， And they 你 said 能 that, 给 well, 别人打工吗？ don't work for people with your type of 说 intelligence. 如果找到好的主人，我乐意。 Do you want to work for people? He said, Well, if I find a good boss, I'm willing to work for people. 就这个人因为对他太感兴趣了，我不知道用的什么样的方法。 I do not know what method he used, 这 but 个 he 船王就 create 说 he let 这样 the 如果 Greek 做海 ship 运 owners has a 干 lot of 我 have 干 very 做 good 海运 impressions on him. 船王嘛，用船就运货嘛。那时候我特别有兴趣。 So are you 我就对他的 interested 良 in 感 the shipping business? 哎， And he said, Yes. 说
这么着，做个实验哈。 So he said, let's 做 have 个实 a 验，给你小生意做。 experiment. I find 我 some 现在 business for 给你 you. 个6万吨的一个货轮哈， I gave 让你 you 跑2趟， a tanker 那些路 and 线 you 我还 try 给你 to 这个 do 助理都 two 给你找好， routes. 啥都不用管，我帮你在香港注册一个公司。 I help you to 你先 register a 跑看， company in Hong Kong. 要干了1年以后， If after a 觉 year 得哎还不错， you find 能 it's 熟悉这 good 个业务哈， and you 而且 can 很 manage the 他不 work, 懂这个东西，但是他非常快速的学。 he doesn't know 但 the 到了 business, 第 the 2年 trade, 传 but 完 he learned quickly. 就跟他说，哎，我决定让你升级。 And 给 after 你 the 60 probation 艘 period, 船 the shipping Mongol said, I like your 就从 performance. 此 I'm 慢 going 慢 to 成就了 promote you. 这个香港船王包先生的这个传奇的神 So 话， that is how he started 就 the 成为了亚 business 洲 in the 船 shipping 王。 business. 对，就当时他在世的时候，就他拥有这个船舶哈，这个海运量最大的在亚洲。那他的老板呢，就是国际船王。 So 你看 he 能 has 做亚 this 洲船 worldwide 王已经 shipping 很了不 company. 起了，他名下有很多艘船， He has 哎 many 那个 ships 资 under 产 his 呢 name. 像天一样大，巨大的。 So he controls a 所以 lot 说 of 他这个 roads, sea 发家 routes. 史的起点在哪里呢？社交。 Where did he 对 start? 因为 He's 这个 good 社 at 交 social 成就他一 interactions. 生的荣耀。 And 重要 because of his good 哎， because of his 对 good social 所以就是说 skills, 你可以记忆力不行， it make him one of the 语言范围不行， richest 跑步不行， tycoon 但是如果你社交行的 and 话 make him 我也不是 created 说 his 大家 shipping 什么都不要 empire. 干了去社交吧，也不是这个意思。因为每个人都是上天所生了哈，每个人有特长。 But actually, 如 every 果你的特 individuals 长 have 别人 their 都不 own 会 strength. 或者别的做的不满意，你能把社交做好， If you can do 说不定 networking 给你 well, 带来很好的机 it 会。 can bring you a lot of benefits. 这是真的是高情商啊！ This is 我们的 indeed 鲍 having 先生 high 对 EQ. 对对，所以我们其实经常看，在这个工作环境中哈，师傅这个技术能力比较高的都是打工的啊。 That's why we find that a lot of time people who have very high technical skills are workers working for others. But the successful people tend to have very good networking 所以 skills. 我们其实，在古代历史上就有很多这样的 In 名 fact, 人哈 historically, we 他们 have 的 many 情商 good 真高 examples of 就 this 像师傅 who 刚才 have 说 very 其实 good 他的这个 networking 情商的高 skills. 度已经高到了智慧的部分了哈。就比方说，而且这个情商的高啊，很多人就像师傅讲的，可能是天生的耶。 A lot of 啊 time, 很 they 多的 seems to 话小 have 孩 this 子的时候 inborn 他已经展 abilities. 现出了这样的能力和才华。我们知道，其实，在历史上有一个小朋友很有名，叫甘罗。 Actually, we know there's this person called Gan Luo. 爷爷甘茂出了 Gan 头 Luo 之 is 前啊 actually 就是 Gan 他 Mao 爷爷是 grandson. 秦朝秦王的时候的一个 This 右 happened in 右 the 宰 Qing 相右丞 dynasties 相啊。 because 但有一次 the 呢，秦王 grandpa 在 was 朝廷 as 上 serving as 其 a 实啊，他 prime 就是 minister 可 during 能 the 百 Qing 无聊赖了 dynasty. 吧，就想考一考他的这 So 些 the King 下属 Qing 的官 wanted to 员 test the 文 loyalty 官 of 武 his 将，他 minister 就说 and 哎呀，他 proposed a 说我呀 challenge 特别 and 想 said, 吃公鸡下 I 的蛋。 really like to 啊， eat 我 a 的 rooster 爱卿 legs. 们、爱将 So, 们， my 你 dear 们 minister, 要想办法啊， can 给 one 我 of 去 you, 弄一些公 anyone 鸡蛋 try 来 to 啊， find 让 me 我 a 来吃。 rooster 这 lay 个就 eggs? 是很大 You'll 的 be 喜啊 handsomely 对。 rewarded. 然后呢，就是大臣们不知道， So 哦这 all 秦 the 王竟然 ministers 出这道题儿， find 啥 that 意 this 思啊？ is a 卖 huge 啥单子 challenge. 呢？不敢接 No 话 one dared to 啊， accept 那 the 好 challenge. 嘛，这个时候他不 And 敢， it 大 fell. 家都不敢接话，就是 So 王啊，秦王直接就 the 把这个任务 the 就派给 King 了 Qing 甘茂 just 老爷爷了。 assigned Prime 甘茂也 Minister 没办法呀， Gan Mao 王 to 命 do 不 this 可违 task. 呀，就只能先答应下来。臣 So 妾 what 是 Gan Mao did was he 大 just have 家 to 可 accept it. 愁了，那甘茂就想，怎么哪儿上有这样的天降瑞相？ But he 给 knows 每 that 只 this 公 is 鸡做了这个 impossible. 彩呀， How is 下 it 蛋 possible for a 赶紧 rooster 就 to 找 lay 人 eggs? 就是邻居啊、街坊的都去打听谁家的 So 公鸡能下蛋。 They went 这 around 是 to 有 search 违自 to 然的 find 嘛 a 再 rooster 也 that 找 can 不 lay 到能 eggs. 够下蛋 Of 的公 course, 鸡了。 to no 所以呀， avail. 甘茂一直在家愁着眉， So 啊 Gan Mao 背着 was 手 very 在那踱 distressed. 步啊，愁眉不展的。就是他的小孙子甘罗 And 看 his 到了爷爷的 grandson, 这副 Gan Luo, 这副的愁苦相，他就问 noticed the 爷 grandfather's 爷 in 你为 distress 什么那 and 么愁眉苦 he was a 脸 very quick 爷 thinker. 爷就说：“哎， He 王 asked 啊， the 给了我一个 grandpa 任务，要我去 why, 找这个公 and 鸡 the 下的 grandpa 蛋 shared with 献 him 给我。 that King 这 Qing 个 wanted 可 him 愁了， has 甘罗 has 也是 pro- 这样， has 公鸡不 assigned 会 him 下蛋 this 的呀，那 challenging 爷爷怎么 task. 办呢？” Of 这 course. 个小朋友啊， So 突 what 然 did he do? 计上心来，他说：“爷爷，这个 He 事儿 said, 您就交给我 Grandpa, 吧。 you 您 leave 呢， this to 明天 me. 早上
就在家休息。 You just rest at home tomorrow, and tomorrow I will go to the court on your behalf. 小朋友才几岁呀？好像就是8、9 It's a 岁 very 的样 young 子 boy, probably 就上 8 or 9早操了。 years old. 那早操的时候， So 我们 he 知 went to 道 the 啊 court 其 in the 实都 morning. 会点名的嘛，啊，谁谁谁陈在，谁谁谁。 So they have this 都会这么说话。然后就点 taking 名干茂的 attendance. 时候，没 So 声 when he 了 was taking the 就听到一 attendance 个 for the 稚 Prime 嫩的 Minister 声 Gan 音 Luo, 说甘 he 罗在。 said, 秦王一看， Well, 这个小 he's 屁 not 孩 here. 今儿个怎么来 He's 这 at 么 home. 了？就问他呀， And he, 甘罗 the son 你是 amused 谁呀？他说 and said, Who is 我 he? 乃甘茂的孙子啊。这小 I 孩 say, 挺大 I'm 方的 Gan Luo, 就在 I'm 那个 Gan 朝 Mao's 廷上一点都 grandson. 不紧张。那他说你怎么来了？ Why are you 他说我 here? 今天是 The 带 king 我 asked. 爷爷来上早操 I'm 的。 here on my 那你爷 behalf 爷 of 呢？ my 他 grandpa. 说 Where's 我 your 爷爷在 grandpa? 家坐月子呢。 My 然后 grandpa 全 is at 朝 home. 啊，整个朝 He's 上朝的 in 从王到 confinement. 臣都哈哈大笑。这个小孩 Everybody 来了，本 laughed. 来就够 How is it 够 possible 怪 for 异 the 的 man 了 to 哈， give 居然 birth? 还蛮就是张口就是胡说了，就是当然了， Because they 童言无 find 忌 he's 嘛，秦王 absurd. 也不会太把这个当回事，只是觉得你这个小孩挺好玩，说话 And 挺有意思的。 The king 说 felt 你 he was 这 quite 人一 funny 大男人怎么 and 还 said, 能 Why 坐 is it? 月子 Why 呢？ is the 啊， grandpa at 就是 home in 他都不是孩子 confinement? 怎么能坐月子呢？所以 He's a man. 秦 How? 王说 How 这 can 话 he give 甘 birth 罗 to child? 立刻就接了下一句 So 说：是 immediately 啊， he 秦 said, 王，既然我 Yes, 的爷 king. 爷也不会生 Of 小孩， course, 他也 my 不会坐 grandpa 月子的 cannot 话， give birth 那 to 我 child 的爷爷怎么 because 找 he's a 到一只 man. 公鸡会下 So how is 蛋 it 呢？ possible for a 啊， rooster 结 who 果 is a 秦王一 male 听， to lay 他没 eggs? 不仅没怪他这个小孩说 Well, 你 when the 冒 king 犯 heard that, 我哈，还 he 说 didn't 我 blame 犟 him. 嘴啊之类都没有，反而特 He 别喜 find 欢 that 这个小孩 he 的 he 气 really 质， likes 就 this 哈哈 Gan 大 Luo, 笑 and he 啊， laughed 就觉得这个小孩以后前途 and 真是 felt that 不 he 要 has 的 great 我 future 们也 because 知 of 道 his 历史上后来 intelligence 甘罗 and 真的 being 成 very 长以后， quick-wit. 真的是比他的爷爷还要出色， So 成为一 he's 个非常 more. 著名的历史 Gan 人 Luo 物。 is more 对，真是有意思哈。哎， intelligent 从小 than 就 his 表现出 grandpa. 很高的情商啊， He has very high 挺有智 EQ. 慧的。很有智慧哎。他 Full 至少 of 这么 wisdom. 小孩就知道公鸡是不下蛋。 Well, at a young age, 这种 he 反 already 应 knew 也是知 that 识 a rooster 这 doesn't 是 lay 知 egg. 识，是挺聪明的孩子。对 In fact, he's a 然 very 后 smart boy. 师傅，我觉得他就应了您说的那个变通，举一反三了。对，公 I 鸡不下 think 蛋 he 那我 has 爷 used 爷 what Master 应 Yue 该 taught us, 不下什么来着吧？ applied the knowledge to 他不仅 others. 会举一反三，而且他还会善用。 Not 让 only 爷 that, 爷 he's 装 very 病 good 去 at 坐月 applying 子吧 that. 嗯， So he knew that rooster would not lay eggs, so he used that an example. 对，嗯所以这个情商哈，就是在这个人生之中哈，其实挺 Indeed, 重要的。 This 这样的 EQ 一 is 个 very important. 智慧的组成部分。如果我们有一点这种就是变通的这种思维能力的 So if 话 you are able 是 to 我相信 be 啊 ref- 对 to 于很多 adjust 事情 and 就 apply 变得更顺 accordingly 畅或者是能放大。我是假设说，如果你是一个if you're able to 建筑 learn 工 by 人 analogy, 如果情商高的话呢，你可能很快就变成包工头儿，就是一个 对 小 well, 公司老板 maybe in a very small 啊 task, 慢 you'll 慢 be 就 able to 慢 be 慢你可以 promoted. 变成盖这个更高级的大楼。对 So from a 对 construction 就钱 person, 就多了 you can be like a project manager and you can 就是 manage 我 a 能想 huge 起来 projects. 我认识当时在中国的一个后来变得很大的一个老板哈，那这个 I 就 know 是广 someone 东 in 他 China 这个公司呢， who later 我 becomes a 起个 very 名字 big 叫小会员 boss. 啊。这个广东这老板呢叫牛老板， Let's say 姓 this boss 牛 is 哈 called Mr. New 他就是这样一 in 个 Guangdong. 建筑工人，他是出生在农村， He was a 到城市 construct 来呢就 con- 打工啊， constructions 就给人做 contractors 建筑 with 盖 millions. 房盖房维修等等，就干这个活儿哈。对， He 那 started 干 off 了 as a 那个construction 10年8 worker. 年之后呢，就是他还是挺能干的， He 还 was 挣了 quite 点钱， capable. 也不是大富大贵吧，家庭还稍稍有点富裕。 He's come from a pretty 但是他 well-off 这个 family. 就像很多商人一样哈，就越干，他这个野心和胃口就越大。 As he 因 getting 为他有了一 business, 点钱了， he becomes more 结果呢， ambitious. He saves 哎 some 不 money, 知道什么样的机缘呢， and there's 就 some 是叫 opportunities. 人给忽悠的情况下，就买了他们 He bought 那个地区的， in 就是 his 超级那种 area, 像那种叫 in his 叫什么 hometown. 水田了， He bought 就 several 是 thousand 很多 acres 水 of 的一个 swampland. 沼泽地加盐碱地， So swampland 就是 at that point in time 既 was 不能 quite 种植 useless 物，也 It 不方 cannot 便去 grow 在上头 crops 盖房子， and 而 has 且 not 这个位 easy 置 to 还 build 特别 house. 偏僻，就前不靠 And 城 it's a 市， remote
remote 富不靠 area 乡村，in the 就是这样 village 一个偏僻的地方，这个给
叫人撺掇着买，那个地太大了。So it was a very big swampland. 他就想着，你看外面，比如说别人那个地产商哈，比如说盖了一个别墅，在那个时代哈 During that time, 卖了180万。let's say a bungalow is about 1.8 millions. 这太划算了，我一套挣几十万。He could make quite a lot of money through constructing these bungalows. 能至少盖1-2千套别墅。He can build 1,000 to 2,000 bungalows in his piece of land. 结果又贷款，他的钱早就不够了哈。So he didn't have enough money, so he actually need to mortgage. 贷款的时候也不是什么原因就贷给他了。I'm not sure how, but at the point in time, the bank actually loaned him money. 等把这个地买了 After he bought the 他这个 land, 房子盖了一套，外墙还没有这样去 he actually 屋顶 built 还没装好， a bungalows. 钱就断掉了， He ran into financial troubles. 光剩下一小块地。他们怎么想的呢？就是说我把这个他们叫楼花哈，把这个房子这个照片呢、设计图一做出来之后，就会有人缴钱买。 So what happens is that once they have the design, people will start to 这 buy. 么算的，他原来那些钱是买这块地， So his original money that he has is just to buy the plot 他 of 这个 land. 地也分了很多期买，光买第一期， So he actually split into 自 different. 己的基本上全搭进去。 His own savings is when to buy the land. 所以呢，他的剩下的钱呢，盖第一套别墅， After he built the first bungalows, it's not even completed. 因为这个位置太 But 烂了。 nobody buy any. He wasn't able to conclude any sales. 这 Why? 干嘛 Because the 我多 place 烦啊 is 这是 too far. 在广 It's too 东 remote. 一般生活比较方便的地方哈，我干嘛跑这来买别墅啊？ Because people who live in Guangzou, they want to try to find a place close to Guangzou. They don't want to live in remote 没人 place. 买。哎呀，那这样他就没有资金回笼了。 So, because he didn't have enough money to build, as he couldn't, 这个银行的这个时 there 候 was 银行 no 也害怕 sales. He ran into financial troubles. 啊，就和警察商量抓他吧，警察说抓了他更没法还了， Well, 你不能抓进去啊，就抓进去，银行尤其是银行的行长就说别抓，你抓了他之后，我就没事我也 actually, 变成 somebody said maybe they should get the police to catch him and put him in jail. But the bank said no, you shouldn't, because if he's jail, then no one can. 啊， he will have- He will not be able to repay his debt. 所以我也没别的意思，我就是想银行挣钱呐。可是他倒霉了，房子没卖了。 But it's 这 just 不能怪 unlucky 我 that 我 he 也不能 didn't 怪 manage 他 to 怪谁呀 conclude any 不知 sales. 道怪谁， Who is 就 to 在那 blame? 等着，就傻了。银行行长吧，也是要死要活的，啊，没办法，没法给上司交代。那牛老板呢？ So the 给 mortgage 全家没 person, 法 the 交代 credit officers 好 from 几 the 次 bank, 上吊 also 没 in 吊 difficulties. They 哎 don't know what to 就 do 他 with 有俩 Mr. 侄 Liu. 子啊就把他从房顶上给卸下来，挂了绳子也给他拽下来，哎，说你别死，你死了之后这个是吧？这个后头的麻烦还多呢。对，你的孩子还小，是不是啊？大嫂是个好人，你别这样子。 So he actually 哎呀 wanted to 这个 commit 日子没法 suicide. 过了。哎， But 这个 friends 我相信 asked 这个 him, 牛老 dissuade 板 him 哈 from doing it. 这个时候变成牛魔王，快疯了，就是。哎， He almost gone mad Eh? because of this. 在某天某月某日， And a certain day, 遇上个爱管闲事儿的一位高人。 he met a highly 这叫 skilled 一位高人 individual 嘛知道牛老板这个悲惨的故 who 事之 knew 后 about Mr. Liu's 哎 stories. 就闲着没事儿，也是帮人， So he tried to help Mr. 根据 Liu. 他这个情况去考察加聊天。 So they 这 talk. 哥俩一见面，一聊就是3天， They are very good. They talk for 3几乎 days. 觉都没睡啊。 They didn't even 聊 sleep. 的这个兴奋 They 感， just chatted for 3 days. 聊完了之后，恍然大悟， And after that, 聊 they 的什么 came 呢 out with a solutions. 给他聊天这个人呢，我对他是有一点知道， I 这 do 个人 know a 很 little 有 bit 智慧的。 about this highly skilled individual. He's quite a wise person. 这个人就是首先他是一个清华 First, 大学毕业， this 但是家 person 里 was 头精通周易， a graduate in Tsinghua 对这 universities. 种 He 西方的学 is 术 he 管理 knows about 周易. 啊，东方的什么老子哲学智慧 He 啊， knows about Lao 都 Tzu's 是很精通，他 wisdom. 是一个这饱学之士。 Very knowledgeable person. 那这个人给他诊断了之后，
就给牛老板这些如实都告诉我了。我和牛老板吃过饭。牛老板就说， And 他 Mr. 给我 Liu 讲一 said, 个故事。他说，他问我，牛老板问我， Mr. Liu asked me 那相声大师有讲过 that 说 highly 卖 skilled 猫 individual 卖 say 猫的故事。 sell cats. 说有一家哈，北京有一 And 家 say 老 that 太 in 太家， Beijing 他家的母猫哈， there is 哎呀， a 不搞 mother 计划 cat. 生育， It's 就特 going 别能生， is very 每 good 半年 at 就生一窝 giving 猫，就 birth, 生一窝就10个8个， and they can 特 have 别 10生育能力特别 kittens. 强，他也不忍心白送出去。 They don't 他 want 想 to 赚点 just 钱， give 赚点 away 零花钱。 freely. They want to make some money. 那他家呢有一个青花的200多年前的一个碟子， They have a plate, 他是无 a 意中 beautiful Qinghua plate. 拿这个碟子，他这个好看嘛， It is 出 a 去 very 之后 beautiful 弄个 plate. 小铁盆，猫一扒啪翻了，那高的，那个碟子也没法弄翻它，碟子上放点猫食这样。 So 其 they 实 put 一 a 开始 food 是 there. 无意的哈。一个老先生推个自行车过来之后， An old man 在那 came 蹲在地上看 and 了半 saw 天，看猫看碟子，看猫 and 看 look at 碟 the 子说 plate and look 这 at the 猫怎么卖？ cat. 老太太说 And ask how 2.5 much. 一个，那时候很便宜哈。 He sold very cheaply. 就好吧，我给你2块6。 The old 老 man 太太 said, 这么着，竟然这么高兴成交哈。 I give you 260. 我把猫买了，为啥给2块6 And 呢？ said, why do you give 多一 260? 点钱呢，你把那个碟子送给我算 I 了。 give you a bit more money. You give the plate for free. 我觉得这个喂猫挺好的。这个 I feel that 把 this 碟 plate 子 is 送过 good to feed 老 the 太太说 cat. 不行 The old 这是我 lady 们 said, 祖上 no, 传下来 I 的 can't. 不管 This 值 is 不值 passed 钱，我 down. 们不能卖。 I can sell. 哎呀，那老头抱着猫不高兴的走。 And the man was very 第二天 unhappy 又来俩 and 人， bring 都是类似这种， the 蹲了半 the 天 cat away. 看猫看碟子，看猫 And the 看 next 碟子 day, 之后 another two person 昨 comes. 天卖 They 猫 look 老 at 太太一看 the plate and 3 the 块一 cat. 个， And they say $3 说 each. 给3块5。 How 把 about 这碟子送给我 $3.50? 吧 Do you give me 都 the 是类似 plate? 这种话语。哎呦， Everybody 哎 asked for 到 the 第3天 plate. 哈， On the 这个 third 碟子 day, 就长成这个猫就长成10块钱一个， the 也一样卖。 cat is sold for, the kitten is sold for $10. And the person asked to have the 底 plate. 子了好像。对， And the old lady said no. 这是懂古董的人。这个古董，这个碟子到现在哈， So 至 this 少 plate 人民币几 is 千万一 an 个， antique 在那个时候也要几十万。啊这是懂行的，因为 because 北 it's 京人 actually 见 an 过世面 antique. Now it's 北京人 worth a 很 lot 多 of 懂 money. 古董。啊就看这是乾隆朝的。 This is Qianlong's eras. 怎么给留着老太太家？ The 不知道因为 ceramic 北 plate. 京人很多都是高官出身。 Why is it that it is in this old lady home? Because in Beijing, a lot of them, their ancestors are high-ranking officers. 所以故意要买他的猫，给他套近乎。So because of this plate, they buy the cat. They hope to get the plate. 我就是不卖。 But the old lady 但是 refused to 他 sell 的 the 猫 plate. 都卖了高价卖出去。 But she managed to sell the 别人 cat 家的 at 猫 very 几毛 high 钱一个都没 cost. 人要他家卖到多少钱？最贵10块钱一个。 So she managed to sell for $10, 这老 higher 太太很 value. 会利用哦。 Is it fun? 老太 Well, 太也 this 聪 old 明 lady 买的人也 is 聪 like 明 a strategist. 这位大师呢，给牛老板讲了这个故事，说 So this 牛老板说我好像 highly 听过这 skilled 么个相声 individual 你说 shared 江 this 湖上谁 story 给你 with 讲的 Mr. 哈 Liu. 还挺好玩的。 And Mr. Liu 所以 find 我 this 说这个 story 受 very 启发了 interesting. 他说受启发了，我也不能 And 卖 he 猫 got inspired. 卖猫也不至于搭个地呀，是吧？ And said, well, but I'm not selling cat. 这个天时地利人和，按照中国哲学哈，这叫三才啊。天时，现在中国改革开放那个时候是已经90年过了哈，那个 That 时候到了 happens 93 after 年 1990s. 到了93年的时候， In 中 1993, 国有一部分百姓，像邓小平所说啊，少数人已经富起来了。 during 富起来 that 之 time, 后 some 其 people 实 are 中国 already 人特别 attained 注意 certain wealth. 子女的教育。 And they are also 都想 highly 上好学校。 educated. 对，是呢。每个城市只有一所最出名的学校，可是孩子们都想 And 去 a 这 lot 个 of 地 times in every 进 city, there's only 大伙 one 都得进 renowned 去 schools. 一个学校能成500人，就已经做了2000人了，你还怎么进了？ But 对不对？ all the schools, good schools, you can't get in 大家都想 because everybody 就是 try 也 to 有 get 孩 the 子啊 children into the good 哎 schools. 这个牛老板说是啊，你也没重视教育啊，说那我顾不 Say, 上。 do you 我现 take 在 care? Do you think 我 education 现 is 在都要死 important? 的心都有了，我哪顾得上教育 And 他 Mr. 如果 Liu 现 said, 在 well, 你 why 一 should I 个 care 富 about 人没有 education? 赔 I'm 钱的 busy 话 with 他我肯定给他 building 送 the 到最好的 bungalows. 学校，花钱也干。对，他说中国的妈妈爸爸 So 都是这么想的。 this high-ranking officer 他 told 说那还怎么着？你 high 说吧， this 急死我了。一定要 this 点 highly 破呀 skilled individual 说 shared with 清楚 Mr. Liu.
and tell him that 不要说卖房那么低 do not talk about selling 你要办 house. 学 You actually start 办什么学 educations. 就是小学到中学 Just start primary schools and 这 secondary 我也没有 schools. 知名的学校啊，它是和知名学校挂钩啊 You need to have a link with renowned 可是 schools 我又不 and 认识啊 collaborate. 不是你自己去想办法 And 但 they 是 say, 这 I 是叫 don't know 透露 anybody, a good schools. I don't have that 就是还不 relationship. 开悟 And they say, you 老 go 牛 and 你呀 find 你 the 这个傻子 relationships. 你最多是个疯 You go and 牛 network. 牛再给你讲细致一点吧，说我没有学校，没有学校，我让你哈迅速连老师、学校一块儿都有。但是你只要给我找到一个好的学校，你想方设法给他说通了，联合办学。 You just need to find a good school and collaborate with a good school. 这个时候，结果也是巧合哈， So it was also 有 an 办一个 opportunities. 表哥、亲戚， There's the 多年都不往 relationships, 来 cousins. They don't 在 have 某 relationships 城市中 for 某 very 最 long. 著名的小学当副校长， He's the vice principals of a 正 renowned 好 primary 这 school. 副校长放假回家看看，多年都没回家了。 He happens to go 哎 to 看 the 看以后 village. 赶快给他谈一谈。 And 这 when 校 he 长说 see 我 that 不 the 能做 cousin 主 is 啊，这是 back, 政府的 quickly 学校 talk to 对 the 不对 cousins 公办学校，就这样子 and 你所有 to 的主织 share, 关 to 系 collaborate 到时候我 to 给 start 你 a 1000 school 万 there. 给你们学校，还不是拍你马屁。有的情况，这我假牙都快高兴跳了。真的，哪有这天上掉馅饼啊？我们学校不缺别的，就缺钱。 And said, 但 I'll 是我 give 们 you a 师资力 sum, 量 lump 是 sum 全国 of 一流 money. 是 哎 And the 你给那 vice 个也 principal 不 of 用 the 说 school 了 was 我 so 替我们校 happy. 长答应，肯定可以。 And 教 I'm 育局也 sure 肯 my 定同意。 principal will be very happy 啊 when 对 we 对 have 对 this 不用 sum 给这 of 么多都 money, 行啊，给 this 300万就可以 donations. 可是你说的啊，300万，一拍即合，马上签约。 So they talk about 3 millions. 下一个 They 礼拜之 agreed 后， and they signed a 中国 contract. 最大的报纸《人民日报》、广东省报 And 都是 next, 头版头条， all the 就登出来 advertisements 了 in the 一 major 则奇特 newspaper, 的新闻，整版呢，你想不 whole 看都不行 paged 啊。 in the newspaper, 哎就是广东省某城某市 saying that in Guangzhong, 非常注重中华民族后代的 stress a lot 教育问 about 题 educations 啊， of the 这个 descendants. 反正写了一说这个怎么样振兴中华，让中国 Basically, 富 they 裕 talk 起 about 来 how 一定有知 they 识 can use 有知识才能 educations 改变命运 to 的废 raise 话 pe- 哎 people's 所以 knowledge 我们准备 and change 和 the 某某 life, 学校 is 进行 create 联 a 合办 dreams 学办 and 中国 say 一 that 流 we'll 的国际 have 学校 collaborations with the 中 good 文教 school 学，但同时 and not only 一边 primary 是 school, 招生广 but 告 secondary 同时 schools. 连老师都招。 They are also 哎 they are trying to 如果到我 recruit 们这个城市 the 来 students 啊 as well 我们 as 给 the 你 teachers. 你原来学校的5倍的工资， When 还 the 给免 teachers 费 comes 提 to 供住 join 房 here, the best 如果 teachers, 你已经 they 结 will 了婚 give 了 5 你 full 太太没 salaries 工作，我们 increase. 给他尽量安排工作，保证月 And 收 also 不 the 低于2千 spouses, they will also 哎 be 如果你 provided 有孩子，好一个也好， and 两个 their 也好， children 让他 can 免费 attend the 入到 school for free. 全中国最棒的我们这家学校，免费啊，一直供到他高中毕业。 Until the children of the teachers, you provide 这个 education 中 till 国教育界就 junior 大 college. 他本来是做的广告嘛，结 So 果 that's the 很多电台、 advertisements. 电视台、报纸哈， And 正 after 想 that, 转发他的广告，替他宣传了就，因为这 They- 太神奇了。 because this is 有这么 amazing. 天上掉馅饼的好事。 This is 所以 good 师范 news. 毕业的好的年轻的老师， So 哈 a lot 还有 of 已经 good 在学 stu- 校就业的 teachers 工作人员的老师 who just 都跃跃 graduates, 欲试的要去， they're happy to 所以他 come 们 here. 面临大量的面试问题。 So they're 一个 faced 是 with a lot of 同时 recruitment 招学生，同时招老师。 because not only 但 they're 是学 recruiting 校 the 的 students, 校 they are 园哈连 recruiting the 地基还没打 teachers. 起来，没钱。 and they don't even start the school yet. The 说 school 怎么 haven't 样 even 学 built 生怎么样 the 入他学校 foundations. 来入学呢？说我们很优惠，我们很优惠。说我们只针对我们的会员。说那入会条件呢？ So they 是 say 在 that 我们 we 这里买一 give 套 a very 房 low fees and only 买一 for 套 our 房 members. 260万，并且把全款全部缴进来。 So basically, the 如果说 entrance 不够200万 membership 先缴 is 60万 by paying 先缴60 some 万，先缴60万呢，你的孩子哈，到每一个学期交2 60,000 万 RMB per 如 year. 果一下交260万，好了，你整个一直到高中的学费全免。免费 Or you 上 can 学 pay 相当 like 好的学校 260,000. 就血压 R- 冲动了 RMB 哈分不清这到底是一种什么样的账。 So they 好像就是 don't quite 买 understand what is 我的 this. 孩子就能上这个学校，就我 How 孩 to 子也 get 读了好学校了 the kids to 我还 enter into 落了 this 一 good 套在 school. 广东的别墅，弄把户口还能迁到广东去。哎呀，一举多得呀！ So they actually have to have a unit here. 当时把中国的富人听到这个消息的人都给吸引过去了。 So a lot of time, a lot of 到 rich 开学 people, 的那 when 一 they heard 天 this,
They are attracted to this. 学校的 So when the school opens, 是用那个帆布、那个布棚、帐篷搭起来的，但是欧洲的名车排了15公里。well, there are a lot of European cars 广东省电视台 that comes here, and the opening ceremony also attracted journalists. A parade of luxurious cars stretched for 50 kilometers, with the furthest coming from Xinjiang. 高招啊，真的是。我跟你说，1年之后，他们收到的钱 1 year 可能就 later, 达到了几个亿， they probably earned billions of dollars. 并且缴了钱还没房，至少等3年才可 And 以。 they just received the money, and the 但 house 是你只要 haven't 缴了钱，你的孩 have not 子 even 就可 constructed 以 yet. 来入读这个学校。 But as long as you pay 这 the 个学校 money, 现在还在， kids 我 will be 先不说 able to 名字 come 了 to the school. 哎， In fact, this 好 school 玩吧？ still exists. I will not share. 牛老板 I will 现在 not 真的 disclose the 牛了 name. 房都卖了，房这么 So 多套 all 别墅 the，units,都 all the 卖了。 units were sold. 哎，并且成为当地银行中就是私人公司之中最大的户，他其实钱最多的。 He's the most wealthy person, 后来他的地产公司跨向了全国每一个省。 and his property development 先不 company 说后来啊， branched 只是前 to 头 all 起步他 states 遇到了这么 in 一个障 China. 碍，那时候企业家都没有嘛，因为之前的 Well, 大家都是 during the 没 time 有私人企业嘛。 of 第一 China, 批 there's 包 no 工头，第一 there's 批 no businessman. 尝试下海的人哈， So he 很多不 belongs 太 to 懂 the 经营就 first 死了。 first 比如说 batch 没 to 有遇到 start 这位 their 高 own 人朋 business. 友对指导他的话， If there's no 老牛 such a highly skilled 就成了 individual 牛 friends 骨头汤了啊 to 早给 point 炖 to 饱了 him, 早死了， then 逼死 he 了， probably couldn't 用自己的 survive. 贪心给逼死了。啊，一个小蛇想把大象吞进肚子里去，就把自己给卡死了吧？很多企业家是这么死的。 A lot of entrepreneurs, why do they 遇到 die? 高人指点之 They 后， want to make 这是 big 不是变 money, 通了？ but 对， they are like 这个算 the 情商吗？ elephant. 太 They are 高 like a 了这个 like 比 a 情 mouse 商还 trying 高 to 得 swallow 多 a huge elephant. 所以到公元2000年的时候，牛老板 That's why in the 他和 year 他的公司名 2000, 下至少有2000个亿人民币 Mr. Liu and his 这么大的一 company 个企业，成功成为一个 worth 巨兽。 a lot of 对 money, 啊，当然牛老板 and 现在已经 becomes 升天了哈， the top, one of the top 下云 billionaires. 闲游去了，啊，是就不是，再受累了啊。但他这个故事还是很传奇的。但是他起步的故事，实实在在就是这样子。我和他一起吃过饭，聊 I 过 have a 天， meal with 他 him, 起步的这个故事都如实是他告诉我的。 and this story he 并且 shared 不是 with 撒 me 谎 personally. 他受的这个启发之后哈，他受的这个启发之后，我觉得他境界哈，真的提升了。 After he shared with me his 他已经说 inspiration, 话不像农民了， I felt that 像哲学家。 he elevated his level. 哎，一般小老板呢说话像会计师在说话，哎，说我们成本多少钱，我们盈利多少 A 钱， lot 我 of 们毛利多少钱。 A lot 但 of 是牛老板说话呢， small 这当 boss 有 they 了点钱之 don't. 后就是 They 哲学 count 家， pennies. 只有哲学的境界啊， And 才 for 能超越 him, 数字的 for 遐 Mr. 想 Liu, 啊才 he 上 used 其堂之 philosophy, 讲 讲得妙， and only philosophy can lead to 好玩吧？ great wealth. 太精彩了。 Master, this 真 story 的 is 是 so 听师傅讲 interesting. 这个故事，感觉脑洞大开。 I 脑洞 feel 大开 that 啊 I gain new 明天 insight 办 and 学 wisdom. 哎这种融会这个贯跨越通，跨越的真的是太妙了。对，这都是实实在在的实战出来的。 This is a real 这些 story of a 高 person 情 how 商 he 的故 fought 事啊 the battle to turn around. 那师傅，也 His 向给师 life 傅分享一个哈，在古代的哈，Master Harbor, we share another stories that happens in the ancient time. 啊，他曾经 It's 有一 about 次 Liu 特 Bang 别高情商的一次展现。这个呢也是发生在当时刘邦和项羽啊， This 他们就是 happens 楚 to 汉 Liu 之 Bang 争 and 也是 Xiang Yu 好十来年了哈。 after the 那么在 Qing, 这 the 个 fall 打 of 仗 Qing 打了这么长 dynasty. 时间，两军长期的这样对峙 So 啊， they are 项羽 fighting 呢 for 也是陷入 control. 了困境啊，这军粮也不够了，再 So 这么打 both 下去啊， armies 真 were 的 in a 是 standoff, 项羽觉得对自己会非常的不利。 and Xiang Yu 那项 wanted 羽 to 呢就把 pressure 刘 Liu 邦的 Bang, 这个老父亲啊 so 给 he 活捉了 threatened 啊， to 这个 kill 刘 Liu 太 Bang's 公。 father. 项羽呢 Liu 就把这个 Taikong 刘太公啊 by 他做了 boiling 一个 him 特别 in a 大、特别 pot. 大的那种高脚大锅啊，然后把这个刘老太公放在这个大锅里，还放在一个特别高的地方。 And 下 unless 面 Liu 已经 Bang 柴火都 surrender, 准备好了哈，然后就隔江就喊嘛哈，就在对岸喊，就跟刘邦说：“刘邦，你 and 要 then 是 he said 再不 to 投 Liu 降 Bang,，我今天就把 and 你 said, 老 Liu Bang, 爹 if you do 炖 not 了汤 surrender, 喝了。”
I'm going 然后呢，这 to 个 boil 刘 your 邦啊，这 father 个骑着马呢 and 就过 drink 来 the 哈， soup 看见自己的老 of 父 your 亲， dad. 哎呦，站在那个大 So 锅 when 里 Liu 呢，这 Bang 刘邦 came 心 and 里 saw 肯 the 定也是 father 很难过的 just 哈。 about to be 可是刘邦这时候 about to be 他 boiled, 他怎么 he 样跟 was 项 very 羽这个 sad. 这个对答的呢哈？ But what he 刘邦 said 说呀，刘邦说呀， to 项 项羽，羽，你这个 He 畜 said, 生， 项 说 羽 咱俩曾经是结拜 we 兄 used 弟 to 哈。 be sworn 我的父 brothers. 亲就是你的 My 父亲 my 啊，今 father 天 is 你 like 要 your 是 brother. 想把 My 咱的父 father 亲给 is 蒸 like 着 your 吃了， father. 别忘了到时候煮 If you 好了汤 decided to 也 cook 分我一 my 杯羹。 father, do not 刘邦 forget 说完 to 扬 save 长 a 就 piece 走了 of 啊。最后呢， to 项 share 羽 a 呢， piece 项 of 羽 cake 是一 with 个 me. 是这个，他也是一个贵族的后代，是很傲慢 Because 的项羽 人啊。 also 他 belongs 也 to 是 some 是名利啊， descendants 是 of 很重的， noble 所以他不能够 people. 做有让自己就是不仁 He 不 doesn't 孝这样的 want 事 to 情。 end 他看 into 到刘 a 邦，刘邦是什么背景 situations 啊？ where 刘邦的 he 农 been 民出身 blamed as 啊， be 这个 without 好 filial 酒好 piety. 色哈。其实，在项羽面前，刘邦想，我本来就是个无赖，还能有谁比我更无赖吗？哈，我就不在乎哈。项羽一看也拿他没办 So 法， in the 最 end, 后还是没有把他的这 Xiao 个 Yu 刘老 decided 太公 not 怎 to 么着 cook 了。 Liu 就 Taigong. 放了他爸爸了。对 啊 And it's Liu Bang's quick 其 thinking 实 and 那 wit 个项羽 that 在 helped him escape these 项羽 situations. 在那个时代哈，那是一个了不起的人啊。 Actually, Xiang 其 Yu 实 was a 他 very capable 不 person 像 for 书上 that 说的 during 那 that 么低 era. 级哈。你看，在全国的大英雄之中哈，他只能叫数一数二，对不对？ He is considered 他 as one 背 great 后都有 hero. 几十万兵马跟他一起在闯江湖，所以他没有一点威望的话，谁会跟他跑啊？就是说他也有他的德行和威望，也有他的这个非常的善良啊， He has his 友爱 kindness 哈，仁义之处。情谊，对，所以在这个汉朝啊，这个 During the 或者 Han 在更早的时候 dynasties, 那边特别讲究礼仪的时候， they talk a lot 在讲究 about, 礼 they 仪的这 care 个 a 时代 lot 哈， of 就是 filial 道德了 piety. 简单说就是道德修养的时候， And it talks a 道德 lot 修养为 about 第一， self 能力才是第二。 cultivations 就在 and 唐 whether 朝的 you 这个 have 时代之 of 中， high 你们都是 character. 人中龙凤嘛，对，你能把你 And 结拜 for 兄 Xiang 弟的 Yu, 这 he's 个老爹给 known 给 to 杀 be a 了吃 very 了， high level 别说 ranking 结拜兄弟 officer, 哈， and 这 a 人 lot 和 of 你 people 无 look 缘 up 无 to 故你把 upon 他 to 给 him. 杀了还给煮了， And that's 我 why 相信 Liu 大家 Bang know 看你的 about 时候 this. 说你就是一个低级臭 And 流 it 氓， said 就 to 大家 Xiang 不 Yu 跟他 that you'll 混 be a very low level person 所以刘 if you 邦呢 killed my father, 他就是 because 一个乡 Xiang 下 Yu 的，and 他 Liu 就 Bang, 自己 they 认 were 为 sworn 就是因为 brothers. 实际上也这么评论他，就问他的时候，那你这个人是一个什么样的奇特的天才嘛？ So he doesn't 刘邦说：“ want 嗨，我 to 就 leave 是 a 流 bad 氓 name for himself. 啊，贪财好色，你这么写，就实际上就这么他写的，自我解嘲，你就这么写吧。但我觉得贪财好色是人的原始的冲动与本性，对不对？对，但是他有更高的追求，是他自谦的，他就没有说。 So 所以我 actually 这么 Liu 一个 Bang 农 has 民 higher 加流氓 pursuit. It's 我 just that 能 he 成 never 为国 shared. 家一国之君了。我把这个秦始皇留下的暴政的天下，叫我给推翻了。项羽这么强大的敌人，百万雄师的这么一位大强盗，叫我给打败了。那你说我是一个流氓吗？ Although he was 对不对？ always 这流 humbled, 氓太不 although 简 Liu 单 Bang 了 was always 我 humble 估计是来自于 and 外 tried to 太空的 belittle 人 himself, 不简单的哈。 it's not easy for 对 him. 所以他呢，当自诩为自己是一个，就是一个普通人， When 是个 Liu 流浪 Bang 汉，是个流氓的时候， he 就是在 acknowledged 快 that 速 he's a 地 very ordinary 应对 person. 别人给他刁难的时候啊， So when 其 people 实 try 他 to 的 make it 察觉能 difficult 力 for 和 him, 反应力、对应能力是超快、超强， he became 并且 very 非 witty 常有水准。 and he is 所以 very 他回 quick 答 thinker. 项羽给他说的那句话，我觉得太高智商了。 And I think that the way that he 太高 talked 情 to 商 Xiang 了 Yu in that 对 scenario 对，这叫变通嘛。 demonstrate a very 而且 high 是情 EQ 急 on 之 his 下 part. 立刻就回复的，对他肯定不希望他爹死嘛。 Of course, 但是 Liu Bang 那 don't 你要 want his 求全了 father 我 to 跟你跪 die. 下好不好？我认输了，好吧？你别杀我爹。 And he just said that 也许不杀，但是你呢？ if he were to 去 apologize 夺得天下的这样的一个想法 to 被 Xiang 破灭 Yu, 了就这一 maybe 招 Xiang Yu 抓 will 着 not 你死 kill the 罪 father. 对不对？就像很多人说，我是警察。 Some 我 may say 背 that 后 I'm 有 a 黑社会是吧 policeman. 黑社会比如是贩毒的。 If let's say you have the 所以经常 secret, 会出现 soc- 这 you 个 have 这 the 个现 mafias, 象 mafias 这个 do 警 some 察 drug 中的这个 traffickings. 比如说专门抓这个贩毒品的这个局长或者队长，经常会遭到这个贩毒分子就说 A lot of time, 你要小心一点，如果你 the 动我的话 policeman who is in charge 你家 of 住哪个地方 catching these drug
marks. 你儿子上哪个学校，你小女儿在哪个学校，对不对？
this drugs clan, they usually threatened by the drugs mafias. His life, the policeman's life, will be threatened. But in the case of Liu Bang, he already do not put a lot of values on such things. He used a different ways of approach. Instead, he doesn't take it too seriously. Although it may appear that he make it sound in such a way that make it difficult for Xiang Yu to actually board Liu Bang's father. So it's definitely a manifestation of Liu Bang's high EQ. Master, you analyze this very well. 脍炙人口的故事，师父您这么一点评一讲，其实我们才能够抓到其中这个窍点哈。其实还有一个历史故事呢，是我们也是比较脍炙人口的，同样的是田忌赛马这个故事。There's another story. That's Tianji horse racing, and it is also a good story about this. So there are Sun Bing. Sun Bing was a military strategist during the Roaring States period. 当时齐国的将军田忌，他是很有这个识人的这个慧眼的。So Tianjin was a Qi state's military general. 孙膑其实他已经很惨了，那个时候都已经入过狱，而且就是被 At that point in time, Sun Bing was jailed before. 就病行过了，已经是都残废了。但是呢，就是And he was already handicapped at the time. 非常欣赏他的才华，把他收为了门客。But he was rescued by the state of Qi after being framed by his fellow disciple Pang Quan. And the king Wei of Qi, he likes to compete in horse races. So usually he categorized into 3 levels: top tier horses, middle tier, and low tier horses. But because King Wei's horse in each level was superior to Tianji's, Tianji repeatedly suffered defeats. So every time when they match, Tianji always suffered defeats. Sun Bing observed, and he wanted to help Tianji. He observed King Wei's horses, and when Tianjin asked Sun Bing why is it that he always lost to the King Wei's horses, and he asked Sun Bing to help him to strive for strategies. So Sun Bing observed King Wei's horses and said they were marginally faster than Tianji's. So he said, let's compete again. I have a plan that will lead you to victory. So Sun Bing said, next time when you have the horse race, you have to listen to my signal. So first, King Wei will just assign the top tier horse. So that is his top tier horse. And this time, just when Tianji wanted to bring his top tier horse out, Sun Bing stopped him. And instead, he bring his low tier horse, so Tianji's low tier horse.
And Tianji lost the first 然 round. 后又朝那个 And 田 King's 使了个 Wei 眼色，你 was 看 very 老田 pleased. 这回又输给我了吧？好，好， Then 这个时候呢，老田说怎么办？ They 怎么办？他 proceeded 也 to 有 the 些着 second 急啊 race. 就看孙膑还是面不改色，那个眼神特别坚 So 定， now 好像就跟那个 the 田 King's 忌说 Wei used his 且 mid-tier 看我下 horse. 一招。好，这个时候呢，第二场赛马来了， That's 中 the 等马 second 的赛了。 race. 那齐王还是很自信的牵 So 出了他的中等马出 King's 来了。 Qi 这个时候 brought the 啊， second 哎，那个 tier 田 horse, 忌又想很 middle 老实 tier 嘛， horse. 还是想那我也牵我的 So 中等马。 now Tianji 孙膑 wanted 又 to 指 bring 着 out his 让 mid-tier 他派 horse. 出他的上等马 But 比 Sun 赛 Bing stopped him 就 again. 呼一下子， Instead, 别看就是 Sun Bing 田忌 used 的 a 上等 top-tier 马虽 horse 然没有 against 赢过 King's 哈， Wei's 但是 mid-tier 跟齐 horse. 王的中等马那还是绰绰的遥遥领先的，一下子反败为 And 胜了。 they 哇， won 这 this 破天 round. 荒啊，田忌赢了这一场啊。 This is the 他 first 的 match 上等马赢 that 了齐 Tianji's 王的中 horse, 等马， which is a 啊， top-tier 可高兴了。 horse, 田忌 won 开心开心。 the 然后 second 这个 tier's 时候齐 horse. 王说：“哎，这个老田什么时候收过这一等好马？我咋不 This 知道 made 啊？ King's Wei 不要 somewhat 紧，我还有下 anxious. 一场呢。不管 But 怎么 they 样， still 我 have 下 a 的马还 third 是比你老田的 third 马厉害。 race. 好，最后第三场 So 拼 in 好 the 了， third 那齐 round, 王只剩下最下 King 一个 Wei is 马 only 了。 left 这个时候， with 田 the 忌 low 手上 tier 的马是 horse. 什么呢？是他的中等马。 So 所以他 now 也开始有 Sun 一点 Bing 信心了。 used the 这一 mid-tier 场比 horse 下来呀，这个田忌 against 的中等 Kings 马 of 又获胜了啊！破天荒的第一次哈， against the 田忌 low tier 的 horse, 三局两胜，他胜了齐王， and they 特别 won 的 2开心。 rounds. 这个时候啊，这个齐王 The 他也 result 觉 of 得 the 纳闷， competition 可能 was 2同样 wins 三匹 for 马，你怎么 Tianji 这回 of the 还 3胜了 rounds. 我呢？还这个时候啊，田忌就特别大大方方的把他的这个军师，他的门客 And now, 孙膑 as a 介绍给 result, 了齐王。 Tianji 啊， recommended 他说 Sun Bing 齐王啊， to the 我是 king 没这个脑子的哈，我的三匹 and 马 said 还 that, 是上面 well, 的三匹马，这种 I 花 have no 样。 such 但我这 insight 次呢， and 这么 intelligence. 出奇制胜， It 他 is 就 after 在一个旗 consulting 子上， Sun Bing 这个 on the 旗啊， military 就是这位 strategy. 门客 That's 说 why I 魏 was 先 able 生 to 给我 win you 出 in 的 the 这个 race. 招，然后就原原委委的把他的 And 这个 so 招数啊，也跟齐 the 王做了个交 king 代。真的是对不起，抱 assigned 歉，抱 Sun 歉了哈， Bing 取 to 了 be 个 the 巧啊，就 strategist, 是 military 承让 strategist 啊，这 of 特 his 别的客 kingdom. 气。好，那么在这个情况下，齐王也一下子看到了孙膑特别出彩的这个智慧啊，哎，这个人真是不按常理出牌呀，啊，也是不循规蹈矩的， Because 死守 he 规则。 tried 但 to 是他这个 use 出 a 奇制 different 胜， methods 那真是我 because 今后 of 在战 his 场上的一把 observations, 快 his 刀，一把 critical 好刀 thinking. 啊。就这 He 样， was 孙膑 able 非常的被 to 齐王所赏识， win 也变成 a 了 lot of 齐王的 battles 军师了。 subsequently. 所以呢，孙膑也今后在未来的后来战役中，就帮助了齐 During 王 the 取 subsequent 得了 critical 2场 battles. 重大战役的获胜哈，这也是一 And 段 they 佳话。 achieve 所以也是 many 在这个 critical 大家就 victories. 非常熟悉的这个田忌赛马的过程中，我们也看到了两位 So 高 as 人。 what we can 第一个 see, 是田忌，他有赏识孙膑的这种慧眼，他能够 first, 把这个孙膑出奇招的这个想法 Tianji 立刻就 acknowledged that 就 Sun 合 Bing 起 has 对不 this 对 special 功迈太高了，就是 abilities. 孙膑的这个招，所谓奇招，可能就是他不同寻常的方法和他的一种变通吧。 It is his adaptability and is represented by Sun Bing's strategy in the horse race that lead to success. 嗯一下就彰显了这个孙膑先生哈，中国古代的战神。战神， So 战神 this 级的 horse 人物 racing 表现出了他这种 it 超人的智 manifests 慧哈， his 这种智 exceptional 慧主要还表现在这种 intelligence 情商上头对，啊。他 not 并不 only 是 just intelligence 在现 aspect 场 but also 了 emotional 解到这个 intelligence. 当时王所规定的赛马的规则，规则之中没有说一定比赛是同一个级别的马啊，当时也没这个分 Because 级别的 during the 意识 horse racing, 哎，他就赢了。 there 啊 has no rules that says that they have to match the top tiers against the other top tiers, the middle tiers against the other middle tiers, and low tiers match against the other lower 有 tiers. 智慧的人来 No. 说的话， But 我 for 就给谁 someone 都 who 有 is 动力 wise, 反正 if 又 they 不是 make 害他 enough 嘛那你要 observations 想赢，那你想 and 光 you 是 need 王赢 to 也没意思。 strategize. 啊，这样彼此就不能激发这种智慧。对，所以你跟你老板下棋的时候， So when 该 you 能赢 played 你尽 a 量去 chess, 赢 a game of 其实 chess with 老 your 板 boss, 也不是个小心眼的人，对不对？那不是，彼此激发着彼此的智慧，不是挺好吗？对，对。 you want 所以 to 呢， age 这 each 个 other wisdoms. 他这个 Isn't 赛 that 马的 good? 故事哈，就是充分展现了这一位
超然的军事家哈，我们的 So 战 the 士 stories 他这种 it shows his 超 high 脱 level 啊 of 脱 emotional 凡的这样的一种 intelligence, 大智慧哈， great wisdoms. 在后来的这个非常神圣的战役之中，将坑害他的啊，后来在这个 And 在 subsequently 楚国任大将军做元帅的这个庞涓师兄弟啊给战死，而消灭 He 这个国家 managed 最 to 大的一股 take 军事力量 revenge 啊对对，这个 on 这个故事 Pang Jian, 在中国已 which 经 is his 流 fellow, 传千古了哈，对，哎，非常好，脍炙人口，哎，高情商啊，嗯。 they belongs to the same disciple of the same master. But Pang 咱们再 Jian 议论一下，其实我们说了 has 半天 caused 那到底情 Sun 商 Bing to be handicapped, so he managed to take his 弄一点 revenge 这 in 个 the 老百姓 end. 听得懂的这些话，对那情商和智商的彼此的如果表达怎么描述呢？ So how do we describe 昨天 intelligence 到今天你们俩 and 都问我 emotional intelligence? 其实我也想不出来，最后呢，我觉得也被你们俩给逼的呢。所以我觉得，如果用一种现象来比喻哈，比如说智商，它就像我们流动的那个水，就是水。 I think 那 intelligence 情 is 商呢 like 就 flowing 是水蒸 waters, 气 and 啊 emotional 它使这个水 intelligence 呢 is like 变得超 air. 然了，它可以超越于液体的状态。 it 变 can 成气的话就是分解了， transcends 对不对 beyond liquid 嗯 form 分解了之后，它可以飞升，可以 It 和 can 其他的物 elevate 质融合，结合， and merge with变成 other 光，变成热。 components. 变成冰， It can become 对 ice, 吧？它百变，对。还有呢，如果它和气压结合在一起，就是水刀哈。现在 If we 今天用于工业了。 pressure. 50年前 It can be like a 谈论 knife, a 这个 sharp 东西 knife. 是个理论，现在就工业用水刀。 So 水 it's 在 this 一个特有 industrial 的压力箱 knife, 中加 water 上 knife 那 like a 个钢 jet. 砂，非常精细的钢砂，在这个大水箱里头加了压力之后，用 So with water 空气压缩 pressure 机加了压力之后，这样混合着它的有水里头 and 有 with 钢砂 water and with pressure 你比如说你在 and 钢板 with 上 sand, 画出一条线来，它来把去吹那个钢板，一吹几个窟窿，所以切个钢板， you can use that 光是这个 the 切 force 陶瓷、切石 to 头 check, to actually 啊都可 to actually cut 哎，所以的话 steel, 你知道 cut through 做那个 steel. 喷泉的哈，喷泉你可能不知道，就是消防员用的那个救 If you look 火车 at 不是里面 the 很多水嘛，对，它要喷的要很高 Firefighters 很远的话，嗯，你知道如果人也不小心， they 被 need 喷 to 的 use 这 the 个 water 这个 hose. 着火的房子里头，如果有人的话哈， If the people in 等 the 他如果 building 如 in 果他这个 in the 距离 burning 啊 building, 稍微近一点的话，这个水能 if 把 they 人 are 射穿 close 了， contact, 非常厉害的。 this water, the 对啊 force 它为了 is 救火 great. 它那个水管的那个水压要很强，要把 So 水 the 吸出去 the water hose 啊，对，要这样子，它不能到了空中变成 to 水 fight 汽嘛 fires, 就起不 the 到这个 pressure 救 is 火 very 作用 strong. 哎，所以这个我的这样一个思考就是智商像水， So I 那 feel 情商 that 呢像水汽 intelligence is like 这 water 个水蒸气， and 之后是 emotional 变化莫测 intelligence is like 就 gash, 是这样。 gaseous states. 有一 Is a 种 gaseous 由 states 实到 form. 虚的对这种感觉哈。对 So 那 it's 事物之中呢，虚的不一定它的能量哈，不一定比实有的更弱，不一定。 it doesn't mean that it 是这样 doesn't 它 have 是 a 变 a 化的 form. 应用 It's 变化 actually 性 the 的表 energy 现 it's weaker. 是 No, 超 it's 越了 not. 原来对水的 The 理解，水 the 就在 energy of 河 it 里头或者 transcend 瓶 the 子里装 physical 的那 form. 才是水液态的物质，啊，不是这样的嗯，啊。所以其实从科学角度，科学和自然来 So 说 from a 对水的 scientific 本 point of 身 view, 对 from 水 the 的 law 真 of 实性有 nature, 增加了了解。 the true nature of water, 我 you 在 have a 台湾 deeper 我那个屋里哈 understanding. 放了一个抽湿机， So in my 它 Taiwan 的一 home, 天下 I 来，尤 have 其 a 是这个春天的时 humidifier. 候哈，它底下有个抽水的水箱， So you'll be able 一天 to 就在我那个屋哈 capture 就抽出那么 the 一 hu- 水箱 the 水 water, and every day 大 there 概 is 矿 a 泉水 huge, 可能 their 能 water 放4天 tanks 一 has a 天 lot 下 of 来 water within a 哎 day. 你说今天咱们做这个空间里头，你看得见水吗？ Can you see the water vapors in the 但是 environment? You can't. 有一种测试空气中水 But 分的 there 仪 is 器是 a 可以测出来 there's a 这个 type 空气含水量有 of 多少 the 像高原上 mechanism 含 that 水 you'll 量 be 是 able to test 像 the 这种 water 海 vapor 岛呢 level, the 含水量 humidity 不高 level 湿度 in 大 the 对，还有 atmosphere. 海边，或者靠近湖泊、靠
Usually those closer to the lake, closer to the sea, closer to the pond, they tend to have higher concentration of water vapor in the atmosphere. So when we use this machine, we're able to gather more than half a tank of water. And that's why intelligence and emotional intelligence are very important. 这样子，我们今天讲了不同的这样情商的例子哈，从现代的到古代的那么高的这样的变通啊、智慧哈，现代的这样会说话呀，能够社交啊，是不是层次也有不同？是。我们先说 Does it mean that there are different level of interaction level? 介绍的美国那位研究心理精神的那位专家都说了情商嘛？对。情商这个词是他们发明的。Actually, this term emotional intelligence was actually coined by the psychologists, the American psychologists who wrote the book. 他从情绪上来说。 I think if you look at it from emotional aspect. 比如说你是军人，如果发现情绪，并且能够把控自己的情绪。 If you are a general, if you're able to manage your own emotions, then you can become a very good general. The fact that people are willing to join you. 我也听到一些在其他公司工作的人，他在那不愉快之后，他说：“虽然我收入比别人确实高。” 但是因为和我的上司啊，总是觉得磕磕绊绊不愉快，我都想不干这个。Actually, I heard of people that says that although they are making higher salaries, but because of their relationship with their boss is not good, they don't feel like continue working. 所以情绪根据不同的身份， That's why emotions, 不同的情绪或者不同的情商的状态哈，使它就变成了 you will change a person. 财富。 Wealth, 荣誉、 glory, 幸福、 accomplishments, 各种 happiness. 就是这样的。 Similarly, it will all these aspects as well. 他说定为叫情绪上的把控。 For scientists, they say that the way that you manage your emotions. 所以当你情商高，能够把控自己的情绪。 If you have high level of EQ, you'll be able to manage the emotions of yourself as well as your team. 这些人才成了人王。 And they becomes a great. They can become the head. They can become a leader. 你看朱元璋等人是吧？ Even 朱元璋，刘邦农民是吧？自己说 like Liu Bang, 对不对？ who is a farmer. 还都是英雄级人物。 These are great heroes. 一起打天下。 They are able to work together with others. 这里头 Ordinary person. 觉得有点不可思议吧？ Do you find that this is pretty amazing? Do you think? Of course, they are not. What is great is that people that follow him are not as good as him. But these people are willing to work for him. I think that they have a certain good aspect of emotional intelligence. 那个孩子不小心溺水而死，等他知道了之后，比如说一般买个棺材花2两银子就埋了，对不对？哎呀，他一听好悲伤啊，他就立刻想到，如果自己的孩子死了，多悲伤啊！所以2000两银子把这个坟地修好，还给他老妈把房子盖好。So if let's say this person who heard that their child was drowned and what he did was he actually not only make a grave for this child that was drowned, he gave money to the family. So he has great love. So that's why a lot of people, they are touched by his actions. And that's why they're willing to work for Zhu Yuanzhang. And he has this charisma. I also talk about Liu Bang, who is the founding emperor of the Han Dynasty. Subsequently, he already won many battles.
He was at Xianyang, Shanxi. When he went to Xianyang, he looked at it. This is so prosperous. So he was brought to the emperor palace. When he went to the palace, he said, wow, this is amazing. All the items there were made of gold and silver. Everything is so precious. And the ladies there were so beautiful. But Liu Bang said, all of you go back. Let me just rest here for a while. Actually, these were all recorded. He has the power. He could live there, right? That is after the Qing dynasty. But I say that he has this conflicting personality. He's confident, yet he lacks confidence. So there's this Zhang Liang. Zhang Liang said to him, no, you shouldn't do that. We are rebellious soldiers. We came all the way to here was because the Qing dynasty descendant was a really bad emperor. A lot of people, there was famine, a lot of people lost their life because they don't have enough food. So if you are the emperor now, you make yourself the new emperor now, and you live into this expensive palace, and you enjoy such elaborate life, you're no different than the Qing dynasties, the emperor that we managed to topple. So can you think of just happiness for one day and you will die because the rebels will not be very happy with you? So what should I do? Liu Bang asked. And Zhang Liang said, you should live here. We don't belong here. We should live far. We are rebels, warriors. Immediately, Liu Bang heard it and said, well, what about the beauty? And said goodbye to the beautiful girls. And he tell his army, he said, this is our life, let's leave. So who should we listen to now? We have toppled the Qing emperor. And he said, who shall manage this place? Well, you manage yourself. You self-governed. So he didn't even want the old Qing's government law. He didn't think anything. Why is it Xiang Yu lost? Xiang Yu also tried to get to the capital of Qing's dynasties. So he decided to kill the people and burn the palace. Last time, Emperor Qing built the palace. They spent so much money and so many people were killed. So it is actually, it has a grandness. It is very elaborate and worth a lot of money. Why do you want to burn it? Why do you need to burn it? And as a result, Xiang Yu left himself a very bad name because he burned away the palace that was built by Emperor Qing that used a lot of money, a lot of efforts by ordinary folks. But if you look at the case of Liu Bang, the moment that Zhang Liang pointed out to him, he didn't hold on to anything. He left with Zhang Liang and left the place to be governed, to be self-governed. And that's why he has a lot of emotional intelligence. When you make a mistake, you should just apologize. So for guy in the family, the husband in the family, it's important for you to apologize to your wife. Because as a guy, you're supposed to be the magnanimous one, the less petty one. It is like a prime minister tummy. You can hold on a huge vessels. Basically, it just means that you are more magnanimous than the lady and you're not petty.
So people with 你 high 身份哈， emotional 你的身份如果 intelligence, 是100分那么高， if 高情商可以变成10000分。 you are already at 100%, 100 level, 刘邦就 you 变 can 成 increase to 1000 level. And that's the case of Liu Bang. 哎，如果你是一个，比如说你自己会磨豆腐， If you're a person who 情 know 商 how 高 to 经过 how 合 to 资 make 的宣传 tofu, 呢，你可能开成了真正的豆腐大工厂。 and if you 而且把 have 你的 high 豆腐 EQ, 豆腐的过去卖村里头，现在卖全中国， you can sell, you can 都 expand 来 your 买你的豆 business 腐。 to have 把 a 你的豆 tofu 腐发 empire, 嘛， to not 是吧？ sell just 那 within 怎么样做成呢？ China, but the 就是 whole 情商起 Asia. 的作用， How do you do 就是 that? 变 It is 通性， emotional 变成 intelligence. 看似虚的。所以在 Although 遇到高 emotional 境的时候， intelligence look 虚的 like it 东西 doesn't have a 往 form, 往是胜 but 过于实 actually 的。 it 啊， is 高境界的虚的 stronger 胜过 than the 实。 physical form. 而初级情商的时候，大家都 At the 抓住 very 一个 low 真实 level 的东西 emotional 不放， intelligence, 就像一个小娃娃哈， it is like 抓 a 住头上 child. 奶嘴儿就不放，因为他觉得这个塞在嘴里能救命。对，抓这个小奶嘴儿就是不放了， They hold on to a 只抓着 pacifier. 不放。 It's like a 很多 baby 小 holding 孩 on 都 to a 有天生的 pacifier. 这 They 种功能， refuse 对 to 不对？ let go. 对，他抓住一个物质的东西。 So they need to 但是 hold 成 on 为 to 成 a 年人之 physical 后 form. 啊，而指导我们前进的最大的动力， But the motivations that 你 push 精 us 神中的一 forward, 个理想或者 it's in 幻 the 觉， mind, it's the mental 或者一 state. 个印象。 It is an 刘 impressions. 邦在年轻的时候啊， For Liu 他 Bang, when he 远远 was 地看 young, 过秦始皇出来巡查， you have 哎呀， Qin Shi Huang, 几十万大 Emperor 军 Qing, that 呐， went 吹着 out. 号打着鼓啊，那 And 个 whenever 那个 Qing, 那个怎么样 Emperor Qing 盔 went on the 甲， parade, 啊，庄严的气氛， it 啊， has 那 this 种肃杀的 persona 感 and it's 觉， solemn 他觉 and 得 it's very 哇， elaborate. 做人应当如此。那他就说，我应该做成这样的人，所以就变成了心中的一个追求。 So he's when Liu Bang saw 所以 Qing, 他一 Emperor 切 Qing 都 like that, 听谋臣， he told 该 himself 说 that I 不 want to 该 be 干 like 就 that 不要 one 干。 day. 他觉得对，为了成就这个心中的这个炮儿， So in 所 order 以 to realize 轻易 this 不干， dream, 舍 he 小我， listens to 成就 all 大的 his 事业， military strategies 是吧？ to 所以 achieve 他就把 that 自我 goal. 的，像佛法来说的话，自我的享 So 享 in 受 Buddha 贪婪 Dharma, 的那种觉受，很 he 舒服啊，快乐啊，美妙啊， actually 甜蜜啊这些东西， put 抛弃 down 而 or 成 let 就 go 那个 of 事业。 or give up all the desire, 他想 personal 到秦始皇 desire, 那种威武的 and 征 he 服 want 世 to 界的那 achieve 种庄严 attain 的 the 感 higher 受， level. 我要成就它，所以我可以 To 抛 achieve 弃一 that, 切而成就这个。 so in 就是 order 他 to 这样。 achieve that, he's willing to let 所 go 以， of 对情 personal 商来的时候， desire. 你怎么样取舍呢？ So 是 how 以 should 愿 you 望作 give? 为 What's the 取 give 舍。 and take? 哎， You should use your 讲到这儿 aspirations. 不能再讲了哈， I 再 can't 讲 say 就泄露 deeper 大 than 天机 this. 了哈。哎，大概就这样。 It's 因 roughly 为 like 今天 that. 时间也快到了。听啊，我觉得还没听够。 But Master, I feel that I haven't heard 好 enough. 好好只，要大家想听的话，这个情商咱没别的，咱就是抒情总是可以的。咱虽然没有，但是可以看看古代伟人是怎么做事儿。 Well, we can look at 期待 how 后面再接着啊， ancient 我们下一期或者什么时 strategies, 候再 ancient 深入讲一下这个 leaders, 情 how they 商 achieve 最 that. 大 Maybe 伙 we 儿 can 呢 do that 就是 during 你 our 如果 next 在 live 生活中、 broadcast. 工作中哈，如果遇到哪些觉得这个烦恼啦， So 上司 even 欺 if at 负你 work 啦 you 老 feel 公欺负 you 你 have 啦 come 什么 across 孩子 some 没法教 troubles, 育，反正 maybe 都 your 能 husband 杂七杂 bullied 八的 you, 烦恼的事情， or you 如 have 果你 some 想 work 呢，来 conflicts. 咨询我的话，可以 If 给 you 我 want 写 to 信 ask 啊。 me, 那如果想 you 你 can 的 write 你 to 的 me. 内容哈，可以让我们公开的，我们比如说改个名 If 字， there's some 就可以公 information 开 that 一下 you 你的内 can 容， release 把 to 你 the 的问 public, 题解决了啊。 you 给 can 我 actually 呢也增加 highlight 了一 that. 些就是讲故事的元素哈，也是挺好的。 Well, it's 让 quite 大 good 家 that 都 we 得 can 到 have 启发。 some form of 而且我们 storylines 才做这个 to 每 share. 一个师傅给我们的分析当中，咱们自己都能够学会。 Actually, 也 through 是来帮 Master's 助我们来提 analysis, 高我们的 and we 情 can 商。 actually learn 对， and we 因 can 此呢，经过 also 我们这个 elevate 讨论 our 哈， own 其实 EQ. 情商也好，智商也好，其实都是可以学来的。哎，不要说我就是不会。 Actually, you must 这种素 understand 质 that 啊， emotional 有的 intelligence 人 can 比 be 如说跳 learned. 舞，看一遍就会了，是吧？ Some 要笨 people 一 are 点， good 对 at 舞蹈没有 dancing 感 by 觉的人，我 watching 练someone 108 dance 遍，我 once 不 to 相 be 信我 able 不 to 会，对 dance. 不对？所以我有机会去学的话，大不了多学一些时间嘛，真要也学就会 Well, 了。 if you are 是吧？ interested, 就 maybe 是 the 我们 first 这个 time 越 you may 笨， not 我 know, 就要 you 越 just 学， need to put in 才能 more 超越 effort. 自我的 You 笨 too 嘛。 can learn. 哎，对 You 呀， want 你 to 才觉得 you 这人 want 有 to 用之才 elevate 嘛。 and be better 对不 than 对？ to have 那 a 你 be a 过去 better 做豆 self. 腐，
说的，你想把你的豆腐卖向全世界吗？想。请你提问题给我。So if you want to expand your 跟着 business, 豆腐一起飞。 you can write to me. If you are a tofu maker, you want to make sure, you want to ensure that your tofu can sell globally. 我们所说的情商的转化哈。 So we can talk about how this emotional intelligence can be transformed. 好，那师傅啊，
就是我们也是想跟网友分享一 So 个好 Master, 消息 we like 哈 to share 在 good 慈 news. 悲音上上一 And 次 in 师傅直 Chibeing, 播的时候有一个 during 长 the 衣沙 live 盘的大 broadcast, 作天之 Master 青 has this 哈 special 终于和 painting. 网友们见面了 Finally, 啊 it's 我们 available 把它 now. 做成了非常珍贵 And 的复制 we 品 make 非 it 常的美 into a 现 very 在大家 beautiful 从直播上 painting. 可以看到 You 刚 can 才其 see 实在师 the 傅背后 star 画 or 的那个 start 画 of the 作哈 universe, 嗯 Grandmaster 也想 sand 请师 art. 傅为大家简单的 Maybe 介 we 绍 can 一 have 下这 masters 幅画 to just briefly 这幅画 explain 的 this to 神秘之 us. 处哈，一个当然我用的材质没什么神秘的，就是我们吃饭用的米。 Actually, the material used was just a golden millet, a sand, 彩色的石头哈。 and we just add a 那 few 我觉得 colorful 那种感觉 stones. 是什么呢？ What's the feeling I get? 我上次我记得有一次提过， I think last 那 time 时候叫平行世界 I mentioned before 啊，还有呢， about 人天结 the 合 world, 小宇宙与 the 大宇宙 universe of 是人和天是对应的， how 就 we 地上有多少个人，天上有 heaven 多少 and 颗 earth 星 are separated. 也许我们并不信，但是不信是我们不懂得天，但是懂得了天，你就会信。 If we 这样人的 understand 命 the 出生那一 heaven, we 刻 will understand 就 as 确定了你 fate. 大约的命运和个性， And the 甚 moment 至 that we are 长相 born, 甚至身体 our 状况都已经 character, 确定了 our 当你 health, 学到那一刻 our 的时候， fate 你就懂了。 is quite 这些课 similar. 我们会接下来会安 When you 排的 learn 哈 that, 大 you 家 will 慢慢 broadly 就听懂 understand. 嗯 所以这幅图呢， So 其 actually, 实它是一个 this painting, 对应着人与天之间感应的这样一个天象。 it is a type of 哎，对， the 所以 universe, 这个 the interactions 人天 between 之间 heaven and 是 earth. 互相感应的。 They have sense of 茫 one 茫宇 another. 宙之中哈，哎，自有它的一些突然之间发亮的某种光。 In the universe, 也许 there are 这个 some 光闪烁的时 illuminations. 候，在地球上那一天那个点，你那个妈妈突然把你给生出来了。 Maybe in that moment 如果 of 那个星 illuminations, you're born. 闪射的光更亮一些， When 就 it 决定你是 brighter, 哪一类的超级的人 it 才。 may means that you are a 是在每个人都 superhuman 有这个被 beings. 闪光那一刹那， At the 当 moment, 强 it 度越 decides. 弱的时候， If it's 你对 weaker, 人间的行为的表现也会弱。 you will be 当 weaker. 亮度更强的时候， And if 人间的 stronger, 表现就 the 更强 mysterious side. 强到了之后，可 If 能 it's 成为 strong, 人上人， you may 万人敬 become 仰的 a 人 very 啊，不可一 capable 世的 and 人都是有 outstanding 的。 human beings that 是这样 contribute 的， to the 给 human 大家做 race. 这样一种提醒。 So it is 但 a 这个图 reminder 的 to 本 us 身呢， all. 其实也可能会给我们英国的人带来一种启发。 Maybe it can also provide us with some 比如说，你 sense 把这个 of 图摘下来放在桌子上， inspirations. 像咱们 If you put 去 it 餐馆吃 on 饭 the 经常 table, 中间一个大桌子哈， it is like when we 中 go 间 to 有 the 一个小桌 restaurant. 盘可以旋转。 Usually there are 旋转 two 的桌盘 tiers, and 是 there's 因为 one 底 tier 下 that 有 you 一个 can 铝合 move. 金做的一个转盘， It's 那个 there 转 is a 盘特别 moving 便宜， circular form. 哎，美金20块吧， I think you can 哎 get it 人 like 民币$20 100块左右， USD. 就这样的一个转盘。 This 啊， circular 你把这 that you 个 can turn. 这幅画 If 放 you 在这个 put 转 this 盘中央， painting on that, 你在祷告默念你要解决的问题的 and 时候， if you 就 pray 解决你的这个问题哈， to solve your 你就 problems, 顺手转一下， maybe you just 就 turn a 当做 little, 了 little, 像一个罗盘， treat it like a 就停下 circular 来了， plate. 画并没有改变， The painting 但是 didn't 你的 change, 这个上面这些星这些图 but 的 all this picture, 摆列的方式，还带 the 给你 way 的 that 启 is 发 being 突然 placed, 之间，你好像在这个盘上看到了什么， maybe you see something there. 看到了一个金黄色的， Maybe you see a golden, yellow. 就是说，哎，你要求的这个事儿哈是圆满的。 It just circular form. It just means 别 that 人是看到一个金疙瘩， your 甚至 what 或 you 者哎 ask 转着 is 转着像 successful. 一个凤凰飞起来， or if you 就 turn 是 and it's 这 like 个 phoenix 生 flying 命 out. 得高就，啊，被聘为一个很重要的职位。 It just means that you 但 are 是每个人 assigned a 看 very 到这个像是不 high-ranking 同的， positions. 还有看到这个像 Whatever 之 that 后 you see, 还 it 没 can be 看见，就是感 different. 觉到 It's 喜 very 悦， mystery. 这都是吉 Or 祥的征兆。 maybe before you see it, you 还有 feel 人 very 觉得一 happy. 转完之后觉得 These 自 are 己的车尾 auspicious. 巴被撞了一下， When 这 you 脑 turn 海 it, 反出这个东西， you find that 你 you 要 knock 想 onto 这个事儿真 something. 别做， It 做 just 掉 means 现在 that 说 this 可能 thought that you have or these 就大概 things 是 that 这 you 个 want to 意 do, 思。 it will not be 它带有 successful. 这个功能。 It has 因为 that 我在 abilities. 当时做这个作品的 Because 时 when 候 I 我 created 没有 this, 在人间这个地方坐着， I 我不 was 是把自己 sitting, 要神化， I just, 是我的意识 it was actually my 到了 thought. 宇宙空间里 My 头， thought entered to the 愿意把它 universe 运 state. 作这样的一个
And it was in that movement. I didn't actually purposely draw anything specific drawing. It is very much an intuition. It was drawn freely, and it comes with it a universal sign or sense or response from the universe. Well, when I say this, you may find that it's a little bit more mysterious and elusive, but it has certain rich of meanings. So when you use it, you'll be able to have this sensing, and it can transcend that. And I hope that you can provide you with some inspirations you can put at home. It actually helps to gather positive energy. It has that ability. It helps to gather from all aspects of the universe. It also helps to provide stabilities for your house. You just need to know this broadly. I think today, Kunti and I, we also wear these very beautiful Bagua t-shirts. And that is a very new design by Master. It's very auspicious. There's this auspicious dragon. I think many people observed this. When we wear it, they commented that this looks really beautiful. So wishing you to be like the dragons, auspicious dragons. This is the most beautiful energy Bagua. Especially next year is the year of the dragons. This auspicious dragons is in the heaven, so it has very good auspicious meaning. And the back, there's also a small design. There is also another dragon at the back. So you have this auspicious dragon provide protections. So when we practice energy Bagua, it is just like this auspicious dragon flying. So if you have needs, you can go to Chiping, both the North America Chiping and Asia Chiping. Let's talk about the next live broadcast. The next live broadcast will be Asia Taipei time, October 22nd at 7 p.m. And for North America Vancouver time is October 22nd at 4 a.m. So that's our next meeting time. So wishing all auspiciousness, longevity, and may your wishes come true. And happiness. We see you during the next live broadcast.让我与您相遇，小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定，不忧忧无虑。因为有了你，日子不再有哭泣，不再有恐惧。
奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了，因为有了你，了解生命的真理，修行的意义。因为有了你，日子犹如彩虹般美丽。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了，我快乐了，我美丽了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与您相遇。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定。不忧忧无虑，因为有了你，日子不再有哭泣，不再有恐惧。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与您相遇。小小的红点里，人生变得神奇。我智慧